You say we are free, and in a list I give you more, you better. It's it all. You say we are free, and in a list I bash you more, you was gone. Ayan, Jana Junubi ayan, Mafi Gurus, Kisim Giwasha Shedi. Oh, Jian. Jana Junubi Jian, Wasu Bilel, Umakulu Elefadur. Anataban, since 2011, Ladiasa, same level today. Anataban, 21 years, fighting freedom, and we are fighting ourselves today. No one is safe on Emily Road. No one is safe on Juba to Terekeka Road. Oh. Dead bodies recovered on the river Nile. Only God knows when the killers will be found. Oh no. Land grabbers everywhere, the youth are dying on the streets. We were finished from the bullets of the unknown gunmen and cattle raiders. Ayan, Jana Junubi ayan. Mafi Gurus, Kisim Giwasha Shedi. Oh, Jian, Jana Junubi Jian, Wasu Bilel, Umakulu Elefadur. Anataban, since 2011, Ladiasa, same level today. Anataban, 21 years, fighting freedom, and we are fighting ourselves today. No, in this time for everything, where is time for our peace? Oh Lord, in this time for everything, where is time for our peace? We prayed for this country. Oh, school fees, and I'm over on soon. Me dad is at Takoma, the university Takoma. I'm here,
Yeah. The promise of free education by Dr. Johnny Scott. Whenever we're ready, let me know. Anataban, sit sure, Mavi may allege shabby. Oh, Wanataban, Sabasur, Mavi may alle usasa sukun. Oh, Anataban, since 2011, same level today. It's Marco.
kol yang obulwen itan wan jan kalam gaj kuma bajiri iga ke jamba ya kol yang obulwen itan wan yub warni iraza bajiri iga ke jamba ya kol yang obulwen itan non jol wanyor kuma bajiri iga ke jamba ya kol yang obulwen abang dargin bi banyak kwa we was belam ke ai timu abang dargin bi tenyak kwa we was belam ke ai timu mai kire yetede yanam long mar misas belam kidi de yetede yanam long mar misas belam mai kire yetede yanam long mar misas belam kidi de yetede yanam long mar misas belam A small man like me, living in a big world. I love my country, South Sudan, Greenland. My people, let's love each other. Anakan, Kuta, Asanana, Fibelet, Akinu, South Sudan, Lakin lisanina, Mabiti, Dubai, Tana, Malu.
kanina bilimu yena kulu sawa asan arfa beletena kia for the fool lakin iya zol bikelim ana malu ya umbisibulina bikarabu iya kaja jurubi baba malu kela ni nasibu kala kebilia mama malu kela ni nasibu kala karakia malu kela ni nasibu kala corruption kiran malu kela ni nasibu kala junubi malu sayad ina bigini magil matsuku ya kwara junubi kelenina ilimu yena kulu sawa kanita dinga wele muru wele pojulu ina kulu kwai kanita wele talami wele ya jamani na kulu wai kelenina tibu gilbasuku mabishilu bele tena gida ya kwana kelenina limu kulu tanina wai asambele na muru wa gidam ya jamba junubi karaya de wele kebeli ya mabishilu nina iya maaki baba malu kela ni nasibu kala kebilia mama malu kela ni nasibu kala karakia malu kela ni nasibu kala corruption kiran malu kela ni nasibu kala rosua ana diru arufu Save sulu Fidus tanina Angira bikana hunu fuzna zede Ita milingu dinka Bikeli ngala na madiru bari Ita milingu pujuluka kuwa lulubo Zande Seile nina Bikeni kara hunu fuzna Salafi joza Fogo Kebilia Salafik office Hey Parisulu Kia Kela nina sibu kala Kebilia Sandilo tukolo Kela nina sibu kala Karapia Balanda muru Kela nina sibu kala Corruption Kampu wanuer Kela nina sibu kala Rosua Compatriot Teresa, and you're in contact. How is our guest doing? Is he already ready to come on, or what is going on there? Okay, just wait a second. All right.
for good. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na ibi isi for good. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na ibi isi for good. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na ibi isi for good. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na ibi isi for good. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na ibi isi for good. Number one on the beat, number one on the beat. Juba debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Alakali bele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Jongule debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Kuru debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Rumeki debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Wau debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. South Sudan ikulu, na bijere wenu. Debi gabele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Nyabi obele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Yei debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Maridi debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Mundri debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Amadi bele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Junubi debele tanina, salabata lizede, na biseli le ala, na sibi isi foko. Compatriot Teresa, you're muted. Yeah,
مولانا لي تقاس معنا Yep. انا في محل هسه كده انا بيقى ما بقدر اونس كويس Okay. ممكن تواصل. All right. ما في مشكلة. General Thomas, I hope you can hear us clearly. You may test muting and unmuting so we make sure it's all good. General Thomas. Yep. Commissioner Lee, I hear you clear. Very good. Very good. Okay. All right. Dominic, if you can hear me, you can introduce Bulldozer Reza, and then we'll take it up. Yeah, thank you so very much. I hear you loud and clear. In this ninth revolution days of National Salvation Front, I would like to recognize Chairman and Commander-in-Chief, General Thomas Cirillo Soka. Through you, General, let me salute all our men and women, the gallant forces of the National Salvation Front, and the people of South Sudan, especially those who refused to submit to the operation of the regime of Kir. I wanted to salute you, and I wanted to salute all those who are here listening in this historical day. 9 years have passed, and the National Salvation Front refusing to submit to the coercions of the forces of darkness and evil. 9 years of steadfastness, and 9 years of a struggle for the South Sudan betterment, a struggle that is anchored on the fundamental root causes of our political and social problems. I wanted to say that we are all in this together. I wanted to, I know Teresa is not with us at this moment to talk, but this session will be moderated by none other than our compatriot Commissioner Daniel Lee. But from time to time, we will jump in. I wanted to introduce compatriot Teresa. Teresa is the Secretary for Information, Mass Media at the Political Secretariat, and she also doubles as a member of the Leadership Council. I'd like to also introduce our compatriot Abui. And Abui is a member of the National Salvation Council, that is our parliament. But I would like to also recognize you, Lee. Lee is actually a commissioner of mass media and communication in our government in waiting, the government of the National Salvation Front, and that is the civil authority. It is a very important day. I'd like to tell compatriots that are here and those people who are eager to come and talk. I wanted you to post for a little while because we have not yet started. Maybe, and that is in the later stage, we will be, asking you to come and, congratulate with a congratulatory message. But at this material time, I would like to welcome all of you
we are going to listen, we're going to hear the speech from none other than the Commander-in-Chief, General Thomas Cirillo. It has been a while, General, that you've been here, but we are very happy to receive you in this historical day. But before we allow you to speak, I would like to give the mic back to compatriot Daniel Lee so that he can be able to take us from there and welcome you officially so that you can be able to address the nation. Thank you so very much. Over to you, compatriot Lee. NAS Goa, People's Power. NAS Goa, People Power. People Ringi. Thank you so much. Thank you, compatriot Dominic. And thank you. I would like to welcome all in the audience and each and everyone on the podium. General Thomas, compatriot Dominic, compatriot Bulldozer, compatriot Teresa. Before we get our general to speak, let me actually outline what we are having, what we are doing this here today. So today marks nine years since the emergence of the National Salvation Front. Okay, a force born in defiance of injustice, inclusion, and betrayal of the people's sovereignty. 9 years ago, a line was drawn. On one side stood a system that captured the state, tribalized the army, looted the national wealth, and silenced dissent. On the other side rose a movement determined to restore the meaning of citizenship and rebuild the republic on the foundations of justice and equality. Across the country, from the plains of Bahr al-Ghazal to the forests of Equatoria and the waters of Upper Nile, the same condition persists. Insecurity without protection, authority without accountability, and promises without delivery. The nation remains trapped in cycles of agreements that protect the ruling clique, while the people remain outside the gates of power. Yet, the struggle did not collapse. It endured. It reorganized. It held its ground. The 9th anniversary of the National Salvation Front is observed under the theme Towards a Just, Diverse, and Prosperous South Sudan for All. This theme is not ceremonial language. It is a declaration of direction. Justice instead of domination. Diversity instead of exclusion. Prosperity instead of organized theft. Today's address comes at a decisive moment. The regime pushes new political theater while the foundations of the crisis remain untouched. The people watch. The region shifts. The world recalculates its priorities. At such a moment, clarity is required, direction is required, resolve is required. That message will come from the leadership of the National Salvation Front. So, with that, ladies and gentlemen, South Sudanese across South Sudan and the world, supporters of justice wherever you are listening today, the time has arrived to hear from the leader of this struggle, the founding chairman and commander-in-chief of the National Salvation Front, a soldier of the Republic of South Sudan, a voice for a federal and democratic South Sudan. Please rise in attention and welcome the chairman and commander-in-chief of the National Salvation Front, General Thomas Cirillo, as he delivers his address to the nation. General, the people are listening. The floor will be yours shortly, momentarily. Almighty God, have mercy on our people. Give us wisdom and power to liberate our nation from oppression,
to achieve peace and prosperity that will ensure freedom, justice, and equality. National Salvation Front will struggle to restore unity, dignity, and power to the people of our nation, that preserve diversity and establish a federal democratic South Sudan. We shall honor the blood of our martyrs forevermore. Always NAS, Goa, people, power. General, the floor is yours. You're welcome to speak to your people. Thank you, compatriot Commissioner Daniel Lee, for welcoming me in this great equation to address our people, the people of South Sudan. I will address our people today in our simple Arabic for the benefit of the majority of our downtrodden people who are suffering everywhere in the world. We have an English version of my speech. It's outside there. Those who want to read it, they can go and read it. There, it is already out. But for the benefit of our people, I would like to address them in our simple Arabic language today. So thank you, compatriot Daniel Lee, with your team. الليلة أنا بقول مواطنين بتاعنا والشعب بتاعنا في جنوب السودان. الليلة يوم 6 بتاع شهر 3 2026 ده اليوم النضال بتاعكم بتاع National Salvation Front، الثورة بتاعكم انطلق وبدأ فوقه وانطفت فوقه عشان هم يقدروا يحرروا الشعب بتاعنا من الظلم الوقع لهم بواسطة حكومة أو نظام بتاع الحركة الشعبية بقيادة بتاع سلفا كير في جنوب السودان. الشعب بتاعنا في جنوب السودان الليلة ونحن بنحتفل بالعيد بتاعنا بتاع National Salvation Front العيد التاسع، وفي مشوار بتاعنا للتحرير الثاني للشعب ولدولة جنوب السودان. أنا داير وبنيابة عن كل قيادات بتاع National Salvation Front والأعضاء بتاعهم، أنا داير أسلم عليكم سلام ثوري شديد. أقدر أسلم عليكم سلام ثوري شديد، وأنا بحنيكم وبنقول لكم مبروك للعيد بتاعكم اليوم. أنا كمان بسلم كل المواطنين بتاعنا في جنوب السودان في أي مكان اللي هم موجودين فوقه، النساء بتاعنا والرجال والشباب والأطفال، الناس بتاعنا العيانين في المستشفيات وفي القرى وفي خارج البلد والما لاقين دواء عشان هم يلقوا علاج.
الناس بتاعنا المسجونين في سجون بتاع الفقير، النظام بتاعه الظالم الدمر البلد بتاعنا. نبي سلم الناس زي كلهم الموجودين في السجون، وخاصة الناس المسجونين لأسباب بتاع الرأي بتاعهم، الناس المسجونين اللي بيطالبوا الحرية للشعب بتاعنا والتحرير بتاع البلد بتاعنا. أنا بسلم عليهم شديد. سلام للناس بتاعنا الموجودين في مناطق بتاعت اللاجئين في مناطق كثير جدا في العالم وفي الدايسبرا. الناس بتاعنا التعبانين والآن هم بيموتوا بأعداد كبير جدا وبأمراض، وخاصة المنظمة بتاعت UN اللي بيقدموا المساعدات للناس اللي في المخيمات، إذا كان في الداخل وفي الخارج. الخدمات ده في محلات كتير وقف أو نقص كتير، والناس بتاعنا بقى تعبانين. الناس بتاعنا كله في كل مكان، يعني هنا بنذكركم في الزمن ده وبنسلمكم وبنقول لكم أن الثورة بتاعكم صابر، الثورة بتاعكم ثابت وبيواصل في النضال بتاعه عشان انتوا تتحرروا، عشان كلنا نرجع البلد ونبدأ ننظم البلد بتاعنا من جديد، وعنيها نوحد نفسنا ونبني البلد ونوفر كل أسباب بتاعت الراحة والرخاء. الليلة نحن بنحتفل بالعيد ده تحت شعار بتاعت أنه هنا ماشيين في اتجاه تحقيق وبناء بتاع الدولة جنوب السودان العادل الفيو كل القوميات بتاعنا والقبائل بتاعنا المتنوعة في اتجاه ازدهار وتوفير كل أسباب بتاعت الراحة والازدهار للشعب بتاعنا. ده شعار بتاعنا الليلة في الاحتفالات بتاعنا بتاع نمرة 9 بتاع الثورة بتاع ناشونال سالفيشن فرونت العظيم. كمان في اليوم ده أنا ما بنسى عشان أنا أقدم احترام وتحية لكل الشهداء بتاعنا اللي قدموا الدماء والحياة بتاعهم عشان قضية بتاعت الحرية والعدالة والحياة الكريم للشعب بتاعنا. كل الشهداء بتاعنا ديل هم أعظم أبطال بتاع بلد بتاعنا، مش شهداء بتاع ناشونال سالفيشن فرونت، لكن كل الشهداء بتاعنا من بداية بتاع الثورات بتاع الشعب بتاع جنوب السودان عشان هم يتحرروا من كل الاستعمار اللي دخل الجنوب. التحية دي بمشي لهم وللأسر بتاعهم، ونحن فخورين بهم بنذكرهم في كل وقت، رغم أنه النظام بتاع الفقير أصبحوا سكرانين بالسرقة بتاعت أموال بتاعكم والنساء نضالات ودماء وحياة بتاع كل المناضلين بتاعنا اللي استشهدوا وقدموا حياة بتاعهم عشان البلد بتاعهم. تضحيات بتاع الشعب بتاعنا كله والجيش بتاعنا ما بيمشي ساكت، ما هيكون خسارة، ونحن كلنا مديونين ليهم وللأسر بتاعهم.
هنا أقسمنا أو هنا حلفنا عشان نواصل النضال ده، نضال بتاع الشعب بتاعنا ده، نضال بتاع الشهداء والمعوقين حتى الانتصار. شعب جنوب السودان الليلة أنا قدرنا أكد لكم أنه النضال بتاع National Salvation Front، النضال بتاعكم العظيم، أقسم عشان تواصل النضال بتاعه كله وتعبي كل الجماهير بتاعنا والشعب بتاعنا لغاية ما نحن ننتصر على الظلم، لغاية ما ننتصر على النظام بتاع الفقير القبلي اللي دمر الجنوب وقسم الشعب بتاعنا وبقانا عبيد في البلد بتاعنا. National Salvation Front is totally committed to continue with the struggle until we liberate our country, until the second liberation is achieved. انتوا عارفين انه الشعب بتاعنا تيبو شديد في الزمن ده كله في يد بتاع النظام بتاع الفقير. رغم ده، رغم كل الاساليب الحكومه او النظام بتاع الفقير عملوا للشعب بتاعنا عشان هم يستسلموا يكون عبيد بتاعهم، عشان هم يخلوا نظام بتاع الحركه الشعبيه تحت الفقير يلعب بالبلد بتاعهم ويبقيهم عبيد. بتعب ده كله وباستخدام بتاع النظام بتاع الأجهزة بتاعه الأمنية والعسكرية عشان هم يركعوا، يخلي الشعب بتاعنا يركع لهم ويستسلموا. لكن العكس، الشعب بتاعنا ده صاحب تجربة كبيرة جدا أو صاحب تجارب بتاع نضالات، صاحب تجارب بتاع اضطهاد. اتحدونا، الشعب بتاعهم اتحدوا، الشعب بتاعنا اتحدوهم، ظلموهم، استعمروهم لزمن طويل. فاستعمار بتاع النظام بتاع الفقير القبلي في جنوب السودان ضد الشعب بتاعنا ما حاجة جديد. الشعب بتاعنا عنده القدرة عشان هم يقدروا يصمدوا and to resist this system. والناس بتاعنا عندهم إيمان قوي وعندهم أمل كبير بأنه اليوم بتاع الانتصار بتاعهم جاي، يوم أنه هم هيحققوا الحرية بتاعهم جاي، يوم أنه هم هيحققوا الحياة الكريم بتاعهم جاي، يوم أنه هم هيرجعوا البلد ويستلموا مسؤولية بتاعت البلد بتاعهم ويستلموا قرار بتاعت المستقبل بتاعهم والأبناء بتاعهم. اليوم ده بقى قريب يا شعب جنوب السودان، فأنتوا واصلوا في الصمود بتاعكم. Your resistance, your resilience ما موجود في التاريخ بتاعنا كله. الليلة ومرة تاني أنا بأكد لكم أنه الثورة بتاعكم بتاع National Salvation Front جاء وهيقف معاكم، انطلق وهيكون معاكم وسيواصل النضال ده معاكم كله لغاية ما نحن نحقق التمنيات بتاعكم الكامل في البلد بتاعنا. في اليوم الكبير ده، في اليوم العظيم ده، أنا داير أقدم تحيات ثورية حرة للجيش بتاعنا بتاع National Salvation Front، الجيش البطل الصامت، للمقاتلين بتاعنا
نساء ورجال اللي هم الآن ونحن في هذا الاحتفال هم مواصلين القتال في الدفاع عن المواطنين بتاعنا وفي مشوار بالتحرير الثاني للدولة جنوب السودان والشعب بتاعه. جيش بتاع ناشونال سالفيشن فرونت يعني هنا بنسلم عليهم بالتحيات بتاعنا الخاص والحرب، ونحن كمان ما بننسى المناضلين بتاعنا، المناضلين الحقيقيين الموجودين في تنظيمات أخرى بتاعت المعارضة، خاصة التنظيم بتاعت الناشونال الاس بي ال ام اي او وتنظيمات أخرى، حتى التنظيمات المدنية أو تنظيمات بتاعت المجتمع المدني بتاع سيفل سوسايتي اللي هم بيناضلوا في داخل البلد وخارج البلد بطرق مختلفة. يعني هنا كمان في اليوم ده بنقدم لهم التحية، وهنا بنقدم لهم مبروك أيضا لوقوف بتاعهم أيضا في الصف بتاع الشعب بتاعنا وفي جانب بتاع الشعب بتاعنا عشان كلنا نقدر نحرر البلد بتاعنا. يعني هنا عرفنا أنه كل الناس بتاعنا حتى الناس المظلومين في داخل البلد رفضوا عشان هم يستسلموا، ما رفضوا عشان هم يستسلموا لأنه أي خطأ، وأنا بيقول للشعب بتاع جنوب السودان الليلة في العيد ده أنه هنا ما نرتكب أي خطأ في الزمن الصعب ده عشان زول يستسلم للنظام بتاع سلفا كير المنهار. النظام الماشي ينتهي، النظام الماشي يختفي في جنوب السودان. وانا دير ارجع لكم ونقول لكم انه وكده الشكل بدا في 2013 و2016 لغايه ما الشكل ده واصل مع المعارضه بعد 2018 وبعد الاتفاقيه بتاع 2018. النظام بتاع سلفا كير كان قوي شديد. الزمن ده اموال بتاعت البترول وكل ابيار بتاع البترول كان شغال وكان بيلقوا ملايين وملايين. الجيش بتاعه كان موحد رغم انه ده جيش قبلي، لكن كان جيش موحد ولسه كان عنده ماهية. الزمن ذاك المجتمع الإقليمي كان أيد سلفا كير النظام بتاعه، والمجتمع الدولي كان لسه بيفتكروا أنه الحاجة اللي اسمه الحركة الشعبية التحرير بتاعت السودان ممكن هيتغير عشان هم يفكروا في تأمين وبناء بتاعت البلد بتاعهم. عشان كده كان المجتمع الدولي والإقليمي وأصدقاء كتار جدا بتاع جنوب السودان كانوا واقفين مع سلفا كير. لكن مع مرور بتاعت الزمن شعب جنوب السودان سلفا كير والنظام بتاعه كشف نفسه للشعب بتاعنا وللعالم كله أنه هم ناس ما مناضلين على الإطلاق. رغم الشكل بتاعت 21 سنة هم في النهاية ظهروا مجرمين، هم في النهاية ظهروا قبليين، هم في النهاية ظهروا مجرمين وحرامية وسرقوا أموال بتاع الشعب جنوب السودان كله وقسم شعب بتاع جنوب السودان كله
لغاية القرية، ودمر الوحدة بتاعنا والنسيج الاجتماعي. الليلة نظام بتاع سلفا كير شعب جنوب السودان نظام بتاعه انتهى. العلامات كله القدام بتاعنا بيورينا انه نظام بتاع سلفا كير انتهى وخلاص ماشي للنهايات بتاعته الأخيرة. الليلة النظام ده القروش اللي كان هم بيلقوا من البترول بقى ما موجود. معظم آبار بتاع بترول مقفول لأسباب بتاعت الحرب الموجود حتى في السودان. الجيش بتاعه اتشتت، النظام الأمني بتاعه اتشتت. زي انتوا شايفين قيادات كتار جدا بتاع سلفا كير في السجون، القيادات الأمنية في السجون، الجيش بتاعه متقسم. ما هي بقى ما في هسا الجيش بتاع سلفا كير والميليشيات بتاعه ماشيين يمكن لأكثر من سنتين، وكان ده الشعب بتاعنا بقى ماشيين حتى ل3 سنة لأنه ما في زول بيجيب خبرهم. النازل المعنويات بتاعهم سقط. الجيش بتاع سلفا كير بقى ما عنده أي مورال، عشان كده هم دي يشتتوا. بقى بيقطع في الأخشاب في داخل الغابات، بقى بيعملوا فحم، بقى بيسوقوا مواتر بتاع بونبون عشان زول يقدر يأكل يا جزء منه بقى حرامية بيسرق المواطنين بتاعنا عشان يأكل الأطفال بتاعه، وكتار كمان بقى مجرمين وبقى في الشوارع. الرئاسة بتاعت الجيش بتاع سلفا كير اللي هو بيلفم في العاصمة جوبا، الجيش بقى ما موجود. الجيش كله فرتك، أي زول ماشي لمحل بتاعه. فضل القيادات بتاعهم ووزير الدفاع بس، ده ناس الفضلوا، وقيادات الكبار اللي بيلقى شوية قروش. الليلة أي زول في جوبا إذا مشى في داخل بيلفم ما بتلقى جيش، الجيش كله فرتك، بقى ديمورالايز. كتار دخلوا في مرايز في وضع نفسي صعب وبدون صحة. ده الجيش بتاع سلفا كير دمر بو الجنوب ده كله، اتفرتك. الجيش بتاع سلفا كير حتى والنظام اتقسم لخشم بيوت. عشان كده نحن في ناشونال سالفيشن فرونت شعب جنوب السودان بنقول انه ممارسه بتاعت القبليه في الدوله بتاعنا وفي المجتمع بتاعنا ما بيقدم اي شيء غير انه حيدمرنا. الزول اللي بيمارس القبليه دي ما بيقيف ما ناس تانين. ناشونال سالفيشن فرونت بيقول انه اذا انت بدات تمارس القبليه دي اخوك الثاني بتاع قبيله الثاني ولا بتاع ريجون ثاني ولا بتاع ستيت ثاني ولا بتاع كاونتي ثاني، القبليه ده بيجي في النهايه بتلقى نفسك مجموعه بتاع ستيت او ريجون، وفي داخل ريجون بتقسم نفسك لستيتس، ومن ستيتس بتمشي لكاونتيز، وبعد شويه ذاته ناس كاونتيز بيقسم نفسهم لبايامز، وبيمشي بعد ده لفيليجز، وفي داخل القرى ناس بيقسم نفسهم لخشوبيوت، زي حسب بالضبط الحاصل في جنوب السودان. عشان كده ناشونال سالفيشن فرونت في الرؤيه بتاعنا السياسيه ان احنا بنرفض وان احنا بنمنع ممارسه بتاعت القبليه، لانه اذا بدانا نمارس القبليه ده ما بيقيف. الناس بيبدا يقسم نفسهم من المستوى القومي
والاقليمي وبتاع ستيتس وكاونتي لغايه ما يجي في خشومبيت بتاعك. وده الحاصل حسا الان، وبشهاده بتاعت الممارسه بتاعت القبليه بتاعت سلفا كير ضد شعب جنوب السودان. القبليه بتاعت سلفا كير والنظام بتاعه اللي هم مارسوا ضد الشعب بتاع جنوب السودان وصل خشم البيت بتاعه. وصل في خشم البيت بتاعه، جاء من المستوى القومي ومشى لبرغزال الولايه الجا منه السلفه، وفي برغزال ذاته مشى لورب للولايه بتاعه، وفي ورب مشى للكاونتي بتاعه. ونحن يا شعب جنوب السودان ونحن بنتكلم حسا الكلانس في خشومبيت بتاع سلفا كير هم في شكل مع بعض. ده نتيجه بتاعت القبليه. القبليه دي ما وقف لغايه ما وصل في خشومبيت بتاع سلفا كير. عشان كده في العيد بتاعنا التاسع ده للثوره بتاعكم العظيم بتاع ناشونال سالفيشن فرونت، اننا بنحذر شعب جنوب السودان، اننا بنحذر كل المسؤولين بتاعنا في كل المؤسسات من ممارسه بتاعت القبليه، لانه القبليه ده بيقسمنا لغايه خشوم البيت. عشان كده الليله يا جماعه النظام بتاع سلفا كير اتفرتك لاسباب بتاع القبليه، لاسباب بتاع نكامه بتاع باقي قروش الفدر زيتو سامين، لانه القروش اللي بقى بسيط ده بقى بيقسموه في بيت، بيقسموا لنفسهم، وفي جواب بيت ذاته هم يتقسموا، كل زول ده يشيل كوم بتاعه. وفي ناس شايفين النظام بتاع سلفا كير ماشي يسقط، ماشي ينتهي، عاوزين يسرقوا قوام وهم يشيلوا الاموال اللي في الخارج واللي في اي مكان وهم يدسوه. انتوا شايفين هسه التعيينات الحاصل في داخل البلد، كل شهر بعينوا زول، كل شهرين ثلاثه بعينوا زول. ده اساسا سياسه بتاع التمكين. This is a policy بتاع empowerment. Salva Kiir is trying to empower those who are loyal to him. لانه ما في زول بيقبضه. خلي السيناريو الحسه يومين دل انه في ناس قبضوهم لاسباب بتاعت كوربشن، ده كله غش، ده تضليل للشعب بتاعنا. لكن سلفا كير من اول يوم بيعين الناس وبيشيل الناس. الايام اللي انت موجود في المنصب بتاعك انت بتسرق قوام عشان بعد شهرين ثلاثه اذا شالوه انت بتشيل القروش وما في زول بيسالك. ده معناه ده سياسه مدروس. سلفا كير قدر يمكن الناس بتاعه والمؤيدين بتاعه والسبورترز بتاعه والناس بتاع خشومبيت بتاعه، لانهم شايفين النهايه بتاعهم جاي. عشان كده عايزين ينكموا الاموال بسرعه، عشان اذا حصل اي حاجه هم بيفوتوا بحاجات واموال بتاع شعب جنوب السودان. النظام ده بقى تعبان يا جماعه. شعب جنوب السودان نظام بتاع سلفا كير بقى متهالك، نظام ده بقى ماشي للنهايه بتاعه، نظام ده بقى تعبان. ما زي في 2013 بعد الاستغلال 2011 و13 وانت جاي الجيش بتاعه ده كله شتت. مثال بسيط انتوا شوفوا الشكل الحاصل قريب ده في شمال بتاع بور في على النيل، الشكل بتاع الاي او والوايت ارمي ضد جيش بتاع سلفا كير. الجيش بتاع الاي او والوايت ارمي بنقول لهم مبروك للشغل اللي هم عملوه والدرس اللي هم قدموه ضد نظام بتاع سلفا كير والجيش بتاعه في شمال بتاع بور.
وبعد ما هم قبضوا المحلات استولوا على معسكرات اللي هم كانوا هناك شالوا. سلفا كير عشان هم يقدموا جيش، عشان يقدموا دعم بتاع قوات ولوجيستكس عشان يلحق النازل شال ايام، لانه الجيش ما في يا جماعه. الالاف بتاعت الجيش بتاعت الاس بي زمان طبعا طردهم كلهم. والميليشيات القبليه الجماعه ولبسوه كاكي عشان يمشي يحارب الناس بسيطين وما عنده ما هي. سلفا كير وقياده بتاع الجيش بتاعه والاجهزه الامنيه بداوا يقبضوا الشباب في المدن بتاعنا، وخاصه في العاصمه في واو في ملكال. الناس اللي قاعدين يقبضوهم بيخطوهم في طيارات وبيلبسوهم كاكي عشان يمشي يشاكل. جزء من الشباب دول شردوا، اللي لقى طريقه شرد، والما لقى طريقه لسه موجود في الميدان قاعدين يفتشوا طريقه عشان هم يشردوا. وفي جزء كبير جدا ماتوا لانه ما يتدربوا، ما اخذوا التدريب الكافي عشان يقدر يدافع عن نفسهم. خليك عشان هم يمشي يشاكلوا النظام. سلفا كير شال ايام والقياده بتاع الجيش بتاعه عشان يلملم جيش. في النهايه وقت ما لقى جيش هم شالوا الحراس بتاعت الحرس الجمهوري اللي بيسموه تايجر ديفيجن، ده الحرس بتاعت الرئيس، وشالوهم وودوهم للفرونت عشان يمشي يشاكل. شعب جنوب السودان جماهير بتاعنا في كل مكان العمل لهم ارهاب بوسط الجيش بتاع سلفا كير والاجهزه بتاعه الامنيه. انا بقول لهم انا بقول لكم الناس انتهوا لغايه ما انا طالع من البلد عشان هنا ناسس الثوره بتاعكم بتاع ناشونال سالفيشن فرونت في 2017 18. جيش بتاع جنوب السودان كان عنده ما اقل من 12 ديفيجن، 12 فرقه، وكل فرقه فوق 3 لواءات، وكل لواء فوق 3 كتايب، وكل كتيبه فوق 3 سرايا. وبعد الديفيجن زل الباريد بتاعهم يمكن بيصل 15,000 جندي. الباريد بتاع الجيش الشعبي زمن داك وصل يمكن قريب 2000 200,000 جندي. انت اسال نفسك الناس دول وينهم؟ للدرجه سلفا كير يصل يشيل الحراس بتاعه عشان يمشي يشاكل. المره اللي فات المواطنين بتاعنا السلفا كير شبكهم عشان يقتل نفسهم ويكون مشغولين في قتل بتاع نفسهم عشان كسياسه، عشان سلفا كير يواصل يحكم جنوب السودان. سلفا كير يوم ده قال هو ما بيقدم المواطنين بتاعنا وكيف بدا يقتلوا نفسهم. سلفا كير قال هو ما بيقدم اي عسكري بتاعه، قال الجيش بتاعه الشويه ده هو بيمسكوا في نفسه جنبه هناك عشان يدافع عنه، يعمل له بروتكشن، يعمل له حمايه. عشان كده المواطنين بتاعنا ده خليه يشاكلوا، خليه يقتلوا بعض. الزول اللي بيطردوه خليه يجري له عشان هو يقدم له حمايه. لكن الان شعب جنوب السودان جيش بتاع سلفا كير الشويه عشان يحمي به نفسه، عشان يعمل به بروتكشن لنفسه، اسمه تايجر ديفيجن البريسيدنشال جاردز، هم حسا يطلعوا عشان يمشي يلحق الشكل الموجود في على النيل في شمال بتاع بور. معناه الناس اللي بقى مافيين يا جماعه، الجيش بقى ما في. اذا سلفا كير بقى بيشيل الحراس بتوعه للشكل معناه الجيش بقى ما في. وانا كمان قدر نقول لكل المناضلين بتاعنا، كل الجيش بتاعنا بتاع الناشونال سالفيشن فرونت وبتاع اي او والشباب بتاعنا بتاع وايت امي والشباب بتاعنا كله في جنوب السودان الشايلين السلاح عشان ندافع عن الشعب بتاعنا والمواطنين بتاعنا في كل مكان. انا بقول لكم ما تخافوا، الناس اللي انتهوا. ما تشوف الناس الماشيين باللبس بيونيفورم قيافه بالتقيه احمر باللبس اللي انتوا شايفينه ده
ديل ما جيش، ديل ما جيش، دي ناس قاعدين في المدن متسكئين في مرايس وفي اللخبطه وفي النكامه بتاعت المواطنين وفي النكامه بتاع النسوان بتاعت المواطنين بتاعنا. ما عندهم تدريب. عسكري ده اللابس قيافه بتاع قصر الجمهوري ده ما بيقدر يجري 2 كيلو ولا 3 كيلو، لسان بتاعه بيطلع وبيقع في الوطا، ما بيقدر يجري. عشان كده هم وكتفاتوا في بور شالوا عربات كتير، شالوا كروزرات عشان هم يكونوا راكبين في عربات عشان يقدر يطارد الجيش المناضل بتاعت الاي او والوايت ام الموجود. الشباب بتاعنا هناك هم بيطاردوا الشباب بالعربات لكن ما بقرا بتاعهم. الجندي بتاعنا بتاع ناشونال سالفيشن فرونت العايش في الغابات والماشي بقرا بتاعه 24 ساعه، وكل الجيش المناضل بتاعت اي او وكل الشباب بتاعنا بتاع وايت ام والشباب بتاع جنوب السودان في بحر غزال في على النيل وفي الاستوائيه. الشباب ديل اقوى من جيش بتاع سالفا كير فيزيكال، بس هم ما عندهم سلاح، هم ما عندهم امكانيات. اذا هم عندهم امكانيات الليله بيطارد بتاع مرايز بتاع سالفا كير لغايه ما يدخلوا في قصر الجمهوري، لغايه ما هم يقبضوا سالفا كير بتاعهم ده سوا. وسالفا كير بتقبض لانه ذاته هو ما عنده هيل، ما بيقدر يمشي. شوف الخطايا اللي قدموا سالفا كير للشعب بتاعنا في اديس ابابا. هل ده يكون رئيس بتاع دوله وشعب جنوب السودان العظيم؟ هل ده ممكن يكون زعيم وقائد بتاع شعب قوي زي جنوب السودان؟ هل جنوب السودان ناقصين قيادات عشان يقود البلد العظيم والكبير ده؟ هل أننا في جنوب السودان وصلنا لدرجة even against our traditional ethics and culture بتاع أنه زول كان بيبقى كبير يمشي في البيت ويال بتاعه يستلم المسؤولية بتاعت البيت؟ هل أننا we are going against even our morals بتاع أنه we give chance to younger generations to lead our societies and our country؟ وفي زول بيقبل يعمل فضيحة لبيت بتاعه، يعمل فضيحة لشعب بتاعه، يعمل فضيحة الأسرة بتاعه زي سالفا كير؟ عشان كده أننا في ناشونال سالفيشن فرونت أننا بنقول النظام بتاع سالفا كير ده النظام بتاع predators. I want you the people of South Sudan to quote this. ده حكومة بتاع مفترسين، لأنه predators بالإنجليزي ده حيوان كان بيقى جعان بياكل يال بتاعه. And this is exactly what is happening مع النظام بتاع سالفا كير. This is a system of predators because this system is killing its own people, is killing its own children without mercy. These are the really predators. سالفا كير والنظام بتاعه نزل في التاريخ بتاعنا في الصفحات الأسود للتاريخ بتاعنا أنه هم predators because they don't have humanity in their hearts. ما عندهم الإنسانية في القلب بتاعهم غير الطمع عشان ينكموا أموال بتاع شعب جنوب السودان، غير الحترة الكراهية عشان يقتل الشعب بتاعنا حتى أبناء بتاعه. الآن في وراب المواطنين بتاعنا بتعبوا تعب شديد جدا. They are left even to kill themselves. وسالفا كير بيستخدم الميليشيا بتاعه بيقتل الشعب ده، الشعب التعبان اللي استخدموهم في الزمن ده كله. الآن شعب جنوب السودان سالفا كير بقى في خوف شديد جدا لأنه كان دي الدينكا بتاع بحر الغزال، كان دي الدينكا بتاع وراب، كان دي الدينكا بتاع حتى بتاع قرية بتاعه. They came now to realize that they've been fooled all this time. هم يعرفوا الآن أنه هم في زمن ده كله قاعدين يغشوهم باسم بتاعت القبيلة
وسلفا كير استخدمهم عشان يقتلوا الأخوان بتاعهم في جنوب السودان بتاع القوميات الأخرى والقبائل الأخرى باسم بتاع القبيلة. سلفا كير خلاهم عشان هم يخلقوا علاقات الما كويس مع أخوان وأخوات بتاعهم في داخل جنوب السودان. الآن أننا بنقول مبروك لمواطنين بتاعنا في بحر الغزال، مواطنين بتاعنا في الوراب، وحتى في كاونتي بتاع سلفا كير، عشان انتوا بداتوا تعرفوا الحقيقه. اتركوا الزول ده، ما ممكن ان احنا نمشي ورا زول اسمه سلفا كير والنظام بتاعه وهو بيقتلنا وبيدمرنا كل يوم، وانتهى من البلد وانتهى من النسيج الاجتماعي بتاعنا، السوشيال فابريك بتاعنا ازدان. ده الزمن عشان احنا كلنا نلم نفسنا، نوحد نفسنا، عشان احنا نقدر نحرر الجنوب مع بعض. اننا عاوزين التحرير الثاني بتاع جنوب السودان يشترك فوق كل الجنوبيين بتاعنا وكل القوميات بتاعنا. اننا ما دايرين نخلي زول ورا. National Salvation Front is appealing to all of you, the people of South Sudan, wherever you are, in Equatoria, in Barghazal, in Upper Nile. We are appealing to you that it is a moment for us to come together. It's a moment for us to unite in order for us to liberate this country for the second liberation. It is a time. The regime is totally weak and is going to its end. فأنا بقول لكم أنه ده الفرق بين القوة بتاع النظام بتاع سلفا كير بعد الاستغلال والقوة بتاعه الآن، والهروب في العالم وفي الإقليم. الظروف دي كمان سبب مشاكل كتير لسلفا كير، حتى الناس اللي كانوا بأيدوا هم جروا نفسهم بعيد. والحقائق ده ان احنا دايرين الشعب بتاعنا يكونوا عارفين عشان ما يغشونا. المواطنين بتاعنا الموجودين في كل المحلات، ناشونال سالفيشن فرونت الليله بيحتفل بالعيد بتاعه التاسع، بيحتفل بالعيد بتاعه ده بعد مشوار طويل، بعد مشوار بتاع 9 سنة. ناشونال سالفيشن فرونت وقف قوي معاكم كشعب، صاحب البلد، صاحب الأرض. يعني هنا وقفنا معاكم الزمن ده كله رغم التحديات والظروف الواجه ناشونال سالفيشن فرونت. ناشونال سالفيشن فرونت من أول يوم بدأ يواجه ضغوط ومشاكل كثير جدا عشان تستسلم، عشان احنا نسلم نفسنا ونسلم الشعب بتاعنا عشان يعيشوا عبيد. لكن دينا نقول لكم الليلة وفي العيد ده أنه ناشونال سالفيشن فرونت ثابت وواقف قوي وبإيمان كبير جدا لمبادئ بتاع الثورة بتاعكم. وأنا هنا تحت أي ظروف أنا هنا ما بنخليكم عشان تعيشوا عبيد. أنا هنا هنواصل تعبية بتاع الشعب بتاعنا. أنا هنا هنواصل تعبية بتاع كل الإمكانيات عشان هنا نقدر ننقذ البلد بتاعنا وننقذ الشعب بتاعنا. اليوم ده أنا بدي ندى عليكم عشان أنتوا توحدوا نفسكم، وحدوا نفسكم، ونحن نوحد الكلمة بتاعنا والقوة بتاعنا عشان نحن نقدر ننقذ البلد بتاعنا. بالنسبة لأعضاء وقيادات بتاع ناشونال سالفيشن فرونت، أنا نقدر نقول لكم أنه في خلال الفترة دي كله ناشونال سالفيشن فرونت واصل في التنظيم بتاع نفسه، ونحن تطورنا كثير، نظمنا نفسنا سياسيا وعسكريا، ونحن محافظين على كل المبادئ بتاعنا، مبادئ بتاع الثورة بتاعكم.
بدون ما نحن نحتز، بدون أي خوف وبثبات. الثبات بتاع National Salvation Front والقيادة بتاعه بقى مثال كبير جدا لكل المناضلين بتاعنا في جنوب السودان. ثبات بتاع قيادة وجيش وأداء بتاع National Salvation Front become an example to all our revolutionary members of our country. هنا قدمنا هذا النوع الفريد من الثبات من أجل الشعب بتاعنا. هنا قدمنا النوع الفريد من الثبات قدام كل التحديات، قدام كل الظروف في خلال ال9 سنة. وكل وقت هنا بنواجه فيه التحديات والظروف، كل المشاكل ده بيخلينا بنكون أقوى من أي وقت تاني. ونحن بنقول لكم الآن واليوم يا شعب جنوب السودان أن الثورة بتكون قوية وبقى أقوى من أي زمن، رغم الظروف الآن هنا عايشين فوقه. أننا بقينا أقوى من أي زمن. أننا قويين لأنه في القلوب بتاعنا وفي الضمائر بتاعنا وفي المشاعر بتاعنا وفي العقول بتاعنا مبادئ من أجل الحرية بتاع الشعب بتاعنا، مبادئ من أجل تحقيق العدالة في المجتمع بتاع بلد بتاعنا. هنا مليين بمبادئ وقيم نبيلة للمجتمع بتاعنا ولبلد بتاعنا. هنا مليين بقيم وبمبادئ بتاعت المساواة والكرامة والاحترام المتبادل بين أبناء بتاع الشعب بتاعنا. National Salvation Front دير يخلق مجتمع، دير يخلق بلد الشعب فيه بيحترم نفسه. كان انت من ياتو ولاية ولا من ياتو ريجون ولا من ياتو كاونتي ولا من ياتو فيليج، National Salvation Front دير يكون مجتمع الكل النازل من محلات بتاعهم البراو ده، ومن قبائل بتاعهم البراو ده، ومن خشم بيت بتاعهم البراو ده. هنا لازم نحترم نفسنا، نحترم كرامة بتاع الشعب بتاعنا، وخاصة النساء بتاعنا والأطفال والعجزة، ناس العجوزين بتاعنا. National Salvation Front دير يخلق بلد الفيو المواطن بتاعنا بيكون عنده كلمة الأول. الفيو المواطن بتاعنا هو صاحب القرار الأخير. ما زول في جيوان يقوم صباح ويعمل قرارات بتاعه بدون ما يكلم حتى الناس اللي جنبه. لا، National Salvation Front دير يسلم مسؤولية بتاع المستقبل بتاع جنوب السودان في يد بتاع شعب جنوب السودان، عشان هم يقدر يقعدوا كل يوم والتاني وهم يقرروا الحاجة اللي هم دايرينه للمستقبل بتاعهم والأبناء بتاعهم، عشان هم يقدر يقرروا النوع بتاع الحياة بتاعهم، عشان هم يقدر يقرروا هم داير يعملوا شنو للبلد بتاعهم بكل الريسورسز، بكل الإمكانيات الموجود في البلد بتاعهم. National Salvation Front عاوز تحقق الحلم الكبير والنبيل ده. البلد والشعب بتاعنا تعبان لزمن طويل من نضالات بتاع جنوب السودان، بدا اننا ما لقينا راحه. الشعب بتاعنا ما لقى راحه لغايه يوم الليله، الشعب بتاعنا ما لقى راحه لغايه يوم الليله. الامل بتاع شعب جنوب السودان كان في الحركه الشعبيه بقياده بتاع الدكتور جون، وبعد ما الدكتور جون مات الشعب بتاع جنوب السودان خط الامال بتاعه كله
في يد بتاع سلفا كير كان هم نانم أمل أنه هو حقيقة حارب لفترة بتاعت 21 سنة وكان موجود في أنيوان. يمكن ده زول القلب بيقول إنه وجع شديد عشان يخلي الشعب بتاعه يعيش في حرية كاملة ولأول مرة في التاريخ بتاعهم، ويستفيد من الموارد بتاعهم عشان هم يكونوا مبسوطين and to develop themselves زي بقية بتاعت الدول. الناس بتاعنا والشعب بتاعنا كان ما بيعرفوا أنه سلفا كير والمجرمين المعاو لأسباب بتاعت الجريد بتاعت الطمع والقبلية قرروا أنه هم يخونوا شعب جنوب السودان. عشان كده خيانة بتاعت سلفا كير والحركة الشعبية وقيادة بتاعت الحركة الشعبية لشعب جنوب السودان مؤلم شديد جدا. It's so painful to the people of South Sudan to see this group of criminals who pretended to be revolutionaries, who pretended to be nationalists, to betray them after all this long struggle. لأنه الشعب ده القلوب بتاعهم انكسر لأنه هم قدموا أثناء النضال من أنيوان بيقدموا يال بتاعهم عشان يكون قربان للحرية بتاعهم. قدموا كل الإمكانيات بتاعهم للنضال بتاعت الحركة الشعبية عشان هم يكونوا ناس في يوم من الأيام ما بيعرف أنه هم بيقدموا يال بتاعهم ده لقيادات مجرمة، لقيادات ما بيعرف الوطن، لقيادات ما بيعرف حاجة اسمه بناء بتاعت الدولة، لقيادات ذاته ما بيعرف حاجة اسمه أمن بتاعت الدولة، لقيادات ما بيعرفوا حتى المحافظة على الكالتشرز بتاعنا والثقافة بتاعنا والموروثات بتاعنا. الناس بتاعنا كانوا معارفين شايف قيافة وبيكركوا كل يوم SPLM ويه SPLM ويه، فاكرين أنه دي حقيقة مناضلين، ما عارفين أنه these are wolves shouting in the name of the revolution, but they are wolves, really wolves. These are predators. وفي النهاية ظهروا في الحقيقة بتاعهم أنه هم حقيقة predators. And therefore أننا كشعب لازم نستجمع القوة بتاعنا كله and we have to remove them. أننا شعب جنوب السودان ده زمن بتاع مفترق بتاع طرق بين أنه أننا نقرر المصير بتاعنا عشان نكون أحرار ونعيش بكرامة أو نعيش عبيد. ولكن نسبة للتاريخ بتاعكم العظيم، التاريخ بتاعكم بتاع النضال الكبير، التاريخ بتاعكم ما بيوري أنه الأجداد بتاعنا والآباء بتاعنا وحتى الثورات بتاعت الحركة الشعبية في قيادة بتاع الدكتور جون ما ورانا أنه عندنا في مثال بتاع استسلام. There is no an example of surrendering to injustice, to inhuman behavior and treatment, to slavery. We don't have this example in our history. And therefore it is time for us to come together, you, the people of South Sudan, for us to unite and take our rights by removing this criminal regime بتاع سلفا كير. زي ما أنا قلت لكم الناس اللي بقى تعبانين والجيش بتاعهم بقى يشتت وهم بقى ما عندهم قروش. عشان كده بنقول لكم ما تخافوا، كلنا كل الجيش بتاعنا المناضل بتاع ناشونال سالفيشن فرونت بتاع ايو الشباب بتاعنا كله في جنوب السودان، أننا ما نخاف الناس اللي انتهوا في معظم الشكلات، في معظم المعارك. أننا وكنا نقبض المحلات بتاعهم أننا بنفتكر ممكن نلقى مخازن فوق مليان لوجيستكس. الناس اللي بقى مخازن بتاعهم ذاته ما عندهم مخزن، ما عندهم مخازن لأنه ما عندهم إمكانيات. زمان أثناء بتاعت حرب بتاعت SPLA وكده نحن نمسك مناطق بتاع الجيش بتاع جلابة
أننا بنلقى مخازن مليان. عشان كده كان دكتور جون بيقول أنه عمر البشير دي أو كوتا ماستر بتاعت الحركة الشعبية، لأنه هنا بنشيل منه كل الإمكانيات وبنواصل به النضال. لكن ما الجيش بتاع سلفا كير ده ما في أي حاجة يا شباب بتاع جنوب السودان، يا شباب بتاعنا، يا جيش بتاع ناشونال سالفيشن فرونت، يا جيش بتاع IO، يا شباب بتاعنا بتاع وايت أمي، وكل الشباب بتاعنا المقاتلين في جنوب السودان. الناس دي ما عندهم حاجة. الحاجة اللي بيخليهم حسوا هم لسه بيكون قاعدين وبيفتكر أنه هم قويين، لأنه هم قاعدين يقسمونا. هم شغالين في تقسيم بتاع الشعب بتاعنا. And this is the only way that make us to be weak. This is the only way that is weakening us. The policy of dividing us. They are using Gabalia, they are using Gurush, they are using Manasib, they are using different kind of ways to divide us. So al-asrar bitam ya jama bitat al-quwa bitam is now known to us. The secrets of their strengths is now known to us. It is only one policy to divide us, using positions, using our resources, and also threats, and so forth. Madam anihna arfin al-asrar bitat al-quwa bitam, we have to work against it. And I'm sure إذا نحن الليلة اتفقنا ككل القوى بتاع معارضة بالشباب بتاعنا في كل القرى في بارغازال في النيل وفي الاستوائية، وبدأنا نشاكل الجيش التعبان المينو ما هي المينو مورال ده، النازل بيفرتقوا بنهار. أننا بنشيل يوم ده كله بيطلعوا من المدن بيجي بدوموا لنا، وأننا بننطلق معهم سوا ونحرر البلد بتاعنا ونحرر الشعب بتاعنا. عشان كده أننا بنقول لكم أنه النازل بقى القوى بتاعهم انتهى، هم بيقوا ما عنده أي حاجة. حتى الديون اللي هم ماشيين كل يوم مسافرين يفتش في ديون، بقى ما بيلقى ديون زي زمان، لأنه الناس اللي بديهم الديون دي النازل كمان واعيين وما عارفين أنه النازل ماشيين للنهاية بتاعهم. عشان كده هم ما قادرين يضيعوا القروش بتاعهم. ناشونال سالفيشن فرونت زي ما أنا قلت، أنا هنا في خلال 9 سنة نظمنا الحركة بتاعنا سياسيا وعسكريا، وبقينا متواجدين في مناطق كثير جدا، مكاتب بتاعنا كثير جدا في كثير من الدول في العالم وفي داخل البلد. عندنا خلايا في داخل بحر الغزال في المدن وفي القرى، عندنا خلايا على النيل، عندنا خلايا في الاستوائية. الناس كله منتظرين الزمن الحاسم عشان هنا نقدر نشيل الحق بتاعنا من النظام الظلم الفترة دي كله. ناشونال سالفيشن فرونت أصبحت حركة كبيرة جدا في داخل البلد في داخل جنوب السودان. ناشونال سالفيشن فرونت رغم أنه النظام والأعداء بتاعنا بيفتكر أنه الناشونال سالفيشن فرونت ممكن يموت، أنا بيفتكر أنه الناشونال سالفيشن فرونت ما هيموت. عندنا إيمان كامل ناشونال سالفيشن فرونت دي ما سلاح، دي ما عصاية، لكن ناشونال سالفيشن فرونت is a vision. These are its principles, its values for the liberation of our people, for our people to live a free life, for our people to live dignified, for our people to live in a just society, for our people to live in a society that can manage their own resources. National Salvation Front, even for those who think that because we don't have enough military equipments and logistics to fight the regime, it doesn't mean that National Salvation Front is not there. National Salvation Front بقى موجود في قلوب بتاع الشعب بتاعنا كله. National Salvation Front موجود حتى في قلوب بتاع الناس اللي لابسين فنايل الأحمر في داخل العاصمة وفي مناطق كتير في العالم في الجنوب. الناس اللي لابسين تواجي الفنايل الأحمر and every day they're shouting SPLA
In fact, these people inside their hearts, they're shouting Nas Gua, Nas Gua, people power in their hearts. But because of the terror with the Salva Kiir, they will open their mouths and they'll continue to shout SPLM only for them to leave. زي كلام بتاع الشعب في السودان زمان في زمن بتاع عمر البشير، هم لازم يكوركوا يعملوا شعارات بتاعت عمر البشير، وهم بيقول حتى زول ضد عمر البشير والنظام بتاعه بيقول انه من اجل ابنائي for the sake of my children. So our people don't think that our people who are shouting today in many places in the country and outside the country who are shouting SPLM, in fact, the majority of them are not SPLM, but they're only there. They accepted to work with this system. هم نجيبوا عشان يشتغلوا مع النظام ده عشان هم بس يقدر يلقى حاجه بسيط عشان ياكل العيال بتاعهم، لانه بقى ما عنده طريقه. لكن كل وقت زي انا قلت، وقت هم يكوروا SPLM في قلوب بتاعهم هناك، وده المهم، ما بتخشم ده SPLM، لكن في القلب بتاعهم وفي الدم بتاعهم وفي العقول بتاعهم they're shouting Nas Gua, people power. Nas Gua, people power. These are the songs the people of South Sudan are singing in their hearts. But because of the terror of the regime, they will continue to say SPLM oye. Uyamdaka nukutelekum when that time come. Ukidije zamandak, ukidije saadak. When our people with its army now marching to take their own rights. من النظام ده انت بتلقى انه الناس الماشيين بالفنايل الاحمر ده، الناس اللي يبدا يحرق الفنايل الاحمر قبل ما نجي، وهيلبس فنيله بتاعنا الاخضر، واللي يلبس تقي الفنيله بتاع اي معارضه حقيقيه بشكل عشان جنوب السودان. واللون الاحمر بتاع السلفا كده هيختفي وللابد. ناس جوا، people power، ناس جوا. فانتوا قيادات واعضاء بتاع National Salvation Front بعد 9 سنة صعب، بعد 9 سنة في عذاب وفي تحديات، انتوا اثبتوا للشعب بتاعنا وللعالم انه انتوا جديرين بتحرير بتاع الشعب بتاعنا. انتوا في مكان اللي بيقدر ينظم جنوب السودان يكون بلد بتاع ناس، يكون بلد آمن، يكون بلد بتاع أخوة، بلد بتاع وحدة، البلد الناس بيحترموا فيه نفسهم، البلد اللي بيخلي الناس بتاعه يكونوا مبسوطين. زي ما أنا قلت الوضع في جنوب السودان صعب شديد وخطير وماشي للهاوية. يعني هنا اتقسمنا كله في البلد على أساس بتاع مناطق، على أساس بتاع قبائل. الاقتصاد بتاعنا يا جماعة انهار كله، ما في اقتصاد في جنوب السودان. الموجود في جنوب السودان ده ما اقتصاد، اللي هم بيسموه اقتصاد ده ايكونومي بتاع مجرمين بتاع سماسرة. ده ما اقتصاد منظم in a scientific manner to manage our country. ما في اقتصاد في جنوب السودان. شوف الوزراء بتاعهم، شوف الموظفين بتاعهم، كان ده بتاع بترول، كان ده بتاع مالية، ولا حتى الموظفين بتاعهم بتاع تاكس، بتاع taxes, revenue, collections. يا جماعة النازل بيجمعوا كل الإمكانيات بتاعنا في جيوب بتاعهم. البترول زي انتوا عارفين هما ده موجج ده اويل لسنين كتير جدا، والديون بتاعت البترول ده هيدفعوا الشعب بتاعنا والأبناء بتاعنا لزمن طويل. إذا ما شلنا النازل بسرعة الديون ده بيتراكم. Even for our grandchildren they will be paying الديون ده.
زيتو عرفتوا زي ما انتوا سمعتوا قريب ده الاسرار بتاعت البترول اللي بيبيعوه كيف برا بقى واضح. شعب جنوب السودان لو كان عندنا حكومه بتاع الشعب حقيقه، لو كان عندنا حكومه وقياده بيفكر في الشعب بتاعه كله، بيفكر لصحه، بيفكر للتعليم، بيفكر حتى لوضع بتاع الشعب بتاعه عشان يكونوا مبسوطين، سالفة كير ما ممكن نشيل البترول بتاعنا ويبيعه للتجار. بترول يا شعب بتاع جنوب السودان، البترول بتاعكم الزمن ده كله من سالفة كير استلم السلطة في جنوب السودان، البترول بيبيعه للتجار المجرمين. التاجر بدو دي الناس بتاع سالفة كير بدو مثلا هم بدوك 2 بابور، شغنة بتاع 2 بابور سفينة، وانت تمشي تفتش السوق برا. النازل بيمشي يفتش السوق ويلقى زول اللي بيبيع البترول وهو ذاته ياو بيقرر السعر بتاع برميل بتاع بترول. اذا مشى برا مع التجار البرا ولقى انه البرميل الواحد بتاع بترول ب $30 نقول ب $50، التاجر ده السال فكير وداه كونتراكت بتاع 2 بابور بتاع بترول، بيرجع لجوبا ويقول للسال فكير يا اخي البترول البرميل ده ب $30 او ب $20، معناه القروش الثاني ده بقى بتاعه بدون اني بيدنج ولا بدون اي نظام عشان يحقق حقيقه الاسعار دي صح ولا ما صح حسب النظام بتاع بيع البترول في السوق العالمي. التاجر ده بيمشي يبيع الاثنين بابور ويشيل القروش بتاعه بيخزنه في البنوك خارج البلد ويجيب الباقي ده ويقسم بعد ذاك الباقي ده مسال فقير ذاته والناس بتاعه. ده طريقه بتاعت كيف بيبيعوا البترول بتاعكم يا شعب جنوب السودان في السوق برا. عشان كده ما في قروش. جاوا حسوا هم بيعترفوا انه التجار الجشعين، التجار المجرمين الموجودين في جنوب السودان والتجار الجايين من برا، business people who are coming from outside, they are playing with our resources the way I explained to you بالطريقه اللي انا شرحته لكم ده. انتم ما هتلقوا قروش، ما هتلقوا ما هي لغايه ما النظام بتاع الفقر يمشي، لغايه ما يكون عندنا النظام بتاع حكم الشعب يقدر يحكم نفسهم ويقدر يكون عندهم نظام اقتصادي، نظام مالي بيقدر يعمل مانجمنت للريسورسز بتاعه عشان الفائده بتاعت الريسورسز ده يمشي عشان ينمي الشعب بتاعنا، يقدم لهم الاكل، يقدم لهم الدواء، يقدم لهم التعليم، المويه النظيف، يقدم لهم الدفاع الكويس للبلد بتاعهم الامن and so forth. حصل لانه البترول بقى ما بيجيب قروش زي زمان، هم الان لجوا لموارد بتاعنا بتاعت الذهب. They have shifted now to the gold. وهم بدأ يغشوا الشعب بتاعنا انه هم عايزين يصلحوا الطرق، عايزين يعملوا زلط الطرق بتاعنا في جنوب السودان. دي نفس الطريقه اللي هم استخدموا القروش بتاعت البترول انه دير يعملوا بو طرق في جنوب السودان، وهم شالوا القروش كله. زي في شايفين حتى الطرق البسيطه اللي عملوا ده انتهى كله. والقصه بتاعت الطرق والبترول معروف للشعب بتاعنا وانتوا عارفينه كله. الان البترول اللي بقى ما في، هم لجوا حصل للذهب تو ذا جولد عشان يغشوا الشعب بتاعنا والمواطنين بتاعنا المساكين في المناطق اللي فيه ذهب. قال ان احنا عاوزين نصلح الطريق، عاوزين نصلح الطرق بتاعنا بقروش بتاع ذهب. and they want to give now contracts لشركات مجرمه عشان يجوا يحفروا ذهب في جنوب السودان باسم بتاع
تصليح بتاع الطرق بتاعنا شعب جنوب السودان. الطريقه الوحيد بتاع الزلط اللي من جوبا لغايه نمولي سلفا كير زمان ده قاعد يغش الشعب بتاعنا انه هم يوصلوا الطريق ده. أنا نقدر نقول لكم انه الطريق ده اليو ان يو قدموا كحديه للشعب بتاع جنوب السودان. يو ان يو بنى الطريق ده من نمولي لجوبا على حسب الطريق ده طبعا انتهى لانه ما عندي صيانه. سو انتم ما تسمعوا كذب بتاع حكومه بتاع سلفا كير انه هم عملوا الطريق بتاع جوبا نمولي. الطريق الرئيسي اللي بيجيبوا كله البضائع لجنوب السودان. الان هم ماشيين للذهب. They're going now to use our gold. عشان قالوا يصلبوا الطريق. They will never build any road. These people will continue to loot our resources. باسم بتاع التنمية، باسم بتاع الطرق، باسم بتاع المستشفيات and so forth. عشان كده هم جابوا مشروع بتاع الذهب. الآن الذهب الحكومة والناس بتاعه سلفا كير جاب الشركات. حسب في شركات شغال قبل القرار بتاعهم ده. شركات شغال في التجارة بتاع النيل بالذات في مناطق بتاع بيبور وفي بوما بيغفر الذهب هناك بدون معرفة والتصديق بتاع المواطن بتاعنا. في مناطق في الشرق الاستوائية في سنترال إيكوتوريا في ويسترن إيكوتوريا وفي بارغازال الذهب ده بيغفروه يا جماعة ماشي للسلفة والناس اللي شغالين معه. حتى كان شفتوا كابويتا ذاته مواطنين بتاعنا بتاع التبوسة ما عنده أي خدمات بالذهب بتاعه ده كله ما عنده خدمات. في سنترال إيكوتوريا دي سيم القروش ماشي للجيوب بتاعهم ما ماشي لأي زول. عشان كده أنا هنا الليلة في يوم ده وفي يوم بتاع احتفال بتاع الثورة بتاعكم العظيم الثورة الواقف معاكم وهيقف معاكم لغاية النهاية لغاية ما أنتم تتحرروا لغاية ما البلد بتاعنا يكون في يد بتاعكم. National Salvation Front بيقول لكم وبديكم النداء in urging all of you throughout our country. We should not allow any company to mine in South Sudan. حتى الكمباني زادوا بتاع بترول الشباب بتاعنا والجيش بتاعنا الموجود في مناطق بتاع بترول you shut down the oil. Shut down all this oil. Stop mining of our gold and other resources. I want to announce today to the people of South Sudan. We have to rise up. We have to stop all these companies. Be that companies for gold, be that companies for other minerals. أنا هنا لازم نوقف الناس دي لأنه المال بتاعنا ده ما بيستخدموه عشان يخدمنا. لأنه المال بتاعكم ده ما بيستخدموه عشان يجيب لكم الدواء عشان يفتح مدرسة للأطفال بتاعكم and so forth عشان يعمل لنا development عشان ينظم بو يدربوه وينظم بو يبني بو جيش قوي وأجهزة أمنية قوية عشان يحمي المواطن بتاعنا ويحمي البلد. كل الأموال بتاعنا بتاع بترول وبتاع ذهب ده ماشي في جيوب بتاعت المجرمين دول. والآن الزمن بتاعهم بقى قريب. هم عايزين يسرقوا بسرعة جدا so that when you people started to move on them because I know when that day come اليوم ده وقت يجي الشعب بتاعنا والجيش بتاعه هيتحرك بكل الإمكانيات. حتى المواطنين بتاعنا هيتحركوا بالعصايات وبالهراب وبالدنقة لجي 1 and that will be the end. سلفا كير والناس بتاعه عارفين الكلام ده والزمن ده جاي. It's coming. This time is coming. Let us not lose hope. أنا هنا صبرنا كثير. أنا هنا صبرنا سنين كثير جدا من قبل الاستغلال بتاع جنوب السودان. من الحركة الشعبية أندر سلفا كير استلموا جنوب السودان. الشعب بتاع جنوب السودان قاعدين يعانوا حتى قبل الحرب بتاع 2013 الناس بتاعنا بدأوا يعانوا من الزمن ده كله وشايفين الأموال بتاعه كله بيسرقوه. أنا هنا ما لقينا أي خير. ما في خدمات قدموا لنا.
ما في اي حاجه قدموا للشعب بتاع جنوب السودان. اذا انت مشيتوا لقرى وفي كانتري سايد في جنوب السودان، يمكن في زمن بتاعت الحركه الشعبيه زمن التحرير الاوضاع في جنوب السودان كان احسن من وضع حسه. الان هنا بقينا دوله. South Sudan is done. South Sudan is finished. So you, the people of South Sudan, it is the time for us to rise. It is the time for us to move and use every means for us to liberate ourselves. We cannot allow these people to stay long in power, because they will continue to destroy the remaining fabric of our society. They will continue to destroy the little that is remaining of our unity. عشان كده أنا هنا لازم نتكاتف. ما في زول يغش أي زول باسم بتاع قبيلة. ما في زول بيقول أنا قبيلة فلان ولا أنا هنا ناس منطقة فلان. أنا هنا نجي مع بعض عشان نحمي نفسنا ضد قبيلة تاني ولا ضد منطقة تاني. ده كلام فارغ ساكت. شوف المواطنين بتاعنا في روين في يونيتي ستيت قبل أيام يا جماعة. شوف المواطنين بتاعنا بيقتلوا في نفسهم كيف. شوف المواطنين بتاعنا بيموتوا كيف. وسالفا كير قاعد نايم وبياكل البترول بتاعنا. البترول اللي بيطلع ياهو في يونيتي ستيت، لكن الشعب ده خلوه عريان وتعبان. الشعب ده خلوه عريان وتعبان يا شعب جنوب السودان. وحتى الشركات الشغالين في البترول البقايا بتاع الكيماويات بتاعت البترول مجدع في كل المناطق اللي بيطلعوا من البترول. العيال بتاعنا حسب يولدون، تنين ما عندهم يد، تنين ما عندهم كراع، وكله مشوهين وعندهم بترول. سالفا كير ما يستخدم البترول ده عشان نحمي المواطن بتاعنا. خلونا نموت. We are killing ourselves. This must stop. وانا بوجه اليوم لكل القادة بتاعنا بتاعت المجتمع، السلاطين بتاعنا والإلس بتاعنا، انه يا جماعه ان احنا نكون واعيين. سالفا كير بيخلينا نقتل نفسنا وننتهي من نفسنا، والسالفا كير بيكون قاعد والنظام بتاعه القبلي. عشان كده ان احنا نوقف نقتل في نفسنا. That is stop attacking ourselves. That is stop killing ourselves. اذا عندنا قوه، اذا عندنا حربه، اذا عندنا دنقه، اذا عندنا طلقه واحد، ده كله نشيله لراس بتاع حكومه بتاع سالفا كير. ده كله نقوم نشيله في راس. Instead for us to kill ourselves like what is now happening, we need to use all we have to protect ourselves and to remove this regime. عشان نحن ناخذ راحه يا جماعه. الناس ديل بيجي سالفا كير بيخوف ان احنا حسه زي القصه بتاع ثعلب في تحت الشجر، وبيخوف الطير هناك فوق في راس الشجر انه عيال بتاعه. والسالفا والثعلب ده فوكس عنده فاس بتاعه، لكن فاس بتاعه ده تراه من تين. هو بيخوف الطيور. الطير ده فوق انه اذا انت ما جدت عليه جنة واحد انا بقطع الشجر ده وانت بتاعه وانا باكلكم كله. والطير ده جد طير واحد وسالب اكل الطير. بكره جاء وقال انت يا طير اذا انت ما جدت الجنة بتاعك تاني ولا انا بقطع الشجر ده وانا باكلكم كله. مسكين طير ده جدا جنة بتاعه كل يوم ثعلب ده بيجي بيحدده لغايه فضل جنة واحد. يوم داك سالف يعني وياس ده سالفا كير ذاته الثعلب ده جا وقال للطير ده انه والله كان ما جدات الجنة بتاعك ده انا بقطع الشجر ده. والطير ده بقى شاف ما جنة فضل واحد بقى يال كله اكلوا. وقال يا اخي في 60 يا اخي. قال يا اخي انت يا ثعلب اذا انت قدرت تقطع الشجر يا اخي اقطع. ما في النهايه انت قتلت عيال بتاعي كله اكلته كله وما فضل حاجه، ما فضل بس جنة واحد وانا. فالثعلب شال الفاس بتاعه ده وقطع في الشجر والفاس بتاعه ده كسر لانه ده فاس من طين. يا شعب جنوب السودان الفاس بتاع سالفا كير بقى طين. الثعلب اسمه سالفا كير ده والنظام بتاعه العصايات بتاعه ده كله بقى زي طين.
وما أكلونا، أكل يال بتاعنا كله، أكل موارد بتاعنا كله. فضل بسيط أننا نشيل الشجاعة بتاعت الطير القوي ده. Let us decide like this bird and say 60 في 60 to hell with Salva Kiir, to hell مع العصايات بتاعه مع كل الفاس بتاعه ده. And then all of us let us move عشان ننقذ الجنة الفضل البسيط ده، عشان ننقذ جنوب الفضل البسيط ده يا شعب جنوب السودان. النازل انتهوا، النازل ما عندهم حاجة. It is only us. القوة بتاعهم is only us because you are still divided. but أنا نقدر نقول لك سلفا كير ما يدد والناس بتاعك في الحكم. أنا بقول لكم أنه it is time for you to leave the people of South Sudan alone. It is time for you to go. It's time for you to leave our people to decide for General, we lost your voice. You can unmute and resume. Now, General. General, your voice is you're on mute. You can try to unmute and resume. Maybe بيكون بطارية بتاعه نزل ولا حاجة، أو بيكون في زول اتصل. Meanwhile, just play music. مولانا أنت كان تقدر. Listen, this is a message from the National Salvation Front now to bring peace and unity to our people. Rise up, my 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 people. Yeah, rise up, my people. Rise up, my people. Yeah, rise up, my people. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to speak our minds. It's the revolution time. We got to speak our minds. National Salvation is fighting to liberate our suffering people. National Salvation is fighting to liberate our suffering people. NAS, people power. NAS, people power. NAS, yeah, people power. NAS, yeah, people power. الناس الفاضل الناس ما كويسين. أنا معاكم. Salvation mission to restore our unity. National Salvation mission to restore our dignity. To bring us full of love and accountability. Social justice and equal rights. To restore people dignity, establish thank you. federal system. أنا بنقول أنه
We believe المجتمع الدولي كل الناس في العالم people power يقول أنه مسؤولية بتاع التحرير بتاع الجنوب ده مسؤولية بتاع our الجنوبيين، unity ده مسؤولية في يد بتاعنا. to restore We should not يا جماعة bank on anybody in the world to come and liberate us من Salva Kiir. Liberation بتاع بلد بتاعنا والشعب بتاعنا is very simple. The key is our unity. المفتاح هو وحدة بتاع الشعب بتاعنا. المفتاح هو أنه نحن نجي مع بعض. المفتاح أنه نحن نشيل كل الإمكانيات بتاعنا الحاسة نحن بنستخدمه وبنطلبه نفسنا ده، نشيل الحاجات ده كله ونحاجم به القوة بتاع سالفا كير في كل مكان. الناس اللي بيستسلموا والأبناء بتاعنا ديل المسالفا كير ديل الغشوم اللي بيحددوهم ديل all of them will leave Salva Kiir and all of them will come and join us, and in no time South Sudan will be free. In no time we the people of South Sudan will start to sing the really songs of freedom. The freedom that is coming from our sweat, the freedom that is coming from our blood, the freedom that is coming from our determination to live dignified life. الزمن ده بيجي جاي وزمن ده قريب، والمفتاح زي ما أنا قلت هو only our unity. فما في اقتصاد بيجي ما موجود في بلد زي أنا قلت، وهم جايين بخطط إجرامية عشان يشيل الإمكانيات بتاعنا. كان دي ذهب ولا كان بدي بترول. وأنا الليلة وفي المناسبة ده أنا بطالب كل الشعب بتاع الجنوب، الشباب بتاعنا في كل القرى، ما تخلي أي شركة يخش في القرية بتاعك عشان يحفر ذهب لسالفا كير. ما تخلي أي شركة يمشي للهلة بتاعك، للبايام بتاعك، للكاونتي بتاعك، للستيت بتاعك عشان يمشي يحفر الإمكانيات بتاعنا والمينرالز بتاعنا عشان يقويبوه سالفا كير، عشان يواصل في الاستعمار بتاعنا، عشان يواصل في القتل بتاعنا، عشان يواصل في اغتصاب بتاع النساء بتاعنا. المسؤولية ده في يد بتاعنا، وخاصة الشباب. المستقبل بتاعكم، الريسورسز ده ريسورسز بتاعكم، ده ريسورسز اللي بيخليكم تعيشوا حياة جميل، ده ريسورسز اللي بيخليكم تعيشوا بأسر بتاعكم بحياة كويس في المستقبل. عشان كده ما تخلوا الريسورسز ده يسرقوا وسط المجرمين والشركات بتاع سالفا كير. شباب بتاعنا في كابويتا، شباب بتاعنا في سن إيكوتوريا، في سنترال إيكوتوريا، في غرب السوية، في برغزال، في على النيل. كل الشركات اللي هسه موجودة you start to chase them out. Nothing will happen to you. أطرد الشركات ديل كله. Don't allow them to mine. Don't allow them to do anything. في مناطق بتاع بترول الشباب بتاعنا انتوا أبدوا أكلوا أبار بتاعت البترول عشان سالفا كير ده خليه يمشي مع باقي القروش اللي هم ينكموا ده، خليهم يمشوا بالبسيط ده، والباقي ده خليه يفضلوا لكم العيال بتاعكم ولا المستقبل بتاعنا. الحاجة الثانية في اليوم ده، في اليوم العظيم بتاع ناشونال سالفيشن فرونت شعب جنوب السودان، أنا بيقول أنه إحنا بقينا تعبانين، الشعب بتاعنا بقى تعبان في كل محل نسبة للسياسات بتاعت الظلم بتاع النظام بتاع سالفا كير. الآن انتوا قاعدين بدون أكل وفي مجاعة وفقر شديد، ما في دواء زي أنا قلت، أمراض وموت شديد في كل المناطق، ما في تعليم، في جهل لكل الأبناء بتاعنا وكله بقى في شوارع، ما في خدمات أساسية للمواطن بتاعنا وخاصة المياه النظيف وهكذا، ما في اهتمام لنا. عشان كده أنا بقول أنه مع التعب الكبير اللي حاسة نحن موجودين فوقه والموت اللي حاسة نحن بنموت فوقه، ونيابة عن الحركة بتاعكم بتاع النضال بتاعكم بتاع ناشونال سالفيشن فرونت، أنا قدر نقول أنه أنتوا تعالوا قريب من نفسكم. You console yourselves, strengthen yourselves, encourage yourselves عشان أنتوا تقدروا تحرروا نفسكم الفترة الجاية. الحاجة الثانية اللي هو موضوع بتاع السلام. الناس يتكلموا كلام كتير بتاع في مباحثات بتاع السلام. زي انتوا عارفين انه ناشونال سالفيشن فرونت بدأ المباحثات في أديس أبابا
في 2018 وهنا رفضنا أن نوقع الاتفاقية بتاعت أكسس أجريمنت لأنه اتفاقية ظالم، اتفاقية يقوي سالفا كير عشان يستمر في السلطة ويدوسونا زي ما انتم شايفين. كمان هنا مشينا في روم وبدأنا مباحثات والنظام بتاع سالفا كير والديليجيشن بتاعهم شردوا من روم ومرة جاوا تاني. وتاني كمان سالفا كير عملوا مناورة وجاء في نيروبي في كينيا ويتكلم الرئيس روتو بتاع كينيا وعمل مشروع بتاع المباحثات بتاع سلام اسمه تومايني اللي هو الأمل. لكن المشروع ده كان عشان يغش المعارضة ويدخلهم جوا تحت اتفاقية بتاع أكسس على أساسا ما كويس. الاتفاقية اللي كان بدي كله أدى كل القوة لسالفا كير. وأننا رفضنا أنه أي مباحثات on the basis بتاع access agreement we are not going to accept. لأنه أننا شفنا access agreement عمل شنو للآي أو عند رياض مشار، عمل شنو للسوا الحسن موجود جوا. سالفا كير بيستخدم الاتفاقيات الإجرامية ده عشان يدمر بو المعارضة. زيتو شايفين يا جماعة رياض مشار مين دخل جوبا في 2018 زول ده قاعد سجين ما الناس بتاعه كله. ناس ما عندهم سلطة حتى في ذنين وزراء في تنوي شنو دي الناس ما عندهم سلطة. سالفا كير يا ماسك السلطة بتاع بلد، ماسك أموال بتاع بلد، ماسك الجيش والأمن كله بتاع بلد. دي قال يا اتفاقية بتاع سلام ما في زول بيتكلم، ما في زول بيتحرك، ما في زول بيعمل أي حاجة. عشان كده أنا هنا بنقول الليلة وللشعب بتاع جنوب السودان we want to tell you today أنه إذا كان السلام بالنسبة لسالفا كير بيعني أنه هنا نرجع البلد وإنت ما بتتكلم ما عندك حرية وإنت ما عندك حرية إنك تنظم نفسك وإنت ما بتقدر ما عندك حرية عشان إنت تنظم الريسورسز بتاعك عشان تعملوا بو خدمات تعملوا بو ديفلوبمنت البلد بتاعك وما بيكون عندك قرار بتاع أي حاجة وما عندك حرية بتاع إنك تتحرك ذاته زي بتاع رياض مشار. رياض مشار ما بيقدر يمشي حتى للصلوات ممنوع. أنا ده كان بيكلم الناس أننا بنسأل الناس إيجاد يا جماعة ليه رياض مشار إذا كان زول له وقع اتفاقية وخلى الجيش بتاعه كله برا ومشى عشان كلام بتاع السلام ما بيمشي حتى صلوات. ده كلام شنو؟ في شنو حاصل؟ إيجاد بيقول لنا ده سالفا كير وكن نسأل الديليجيشن بتاع سالفا كير ليه رياض مشار يتو خاتينه في السجن كان سيف في سلام في جنوب السودان. ليه كل المعارضة بتاع الصوة اللي كان دخل معه ليه قاعدين كانوا قاعدين في السجون؟ سالفا كير بيقول ده ناس إيجاد. سو شوف اللعبة ده وخلى وهم دمروا المعارضة. كان ده اي او يدمر، كان ده صوة يدمر في الداخل. سو سالفا كير شغال بسياسات بتاع اتفاقيات بتاع سلام عشان هو يدمر المعارضة عشان هو بعد يقدر يستمر في حكم بتاع الجنوب بطريقة الحسة هو بيعملوا ده. سو الشعب بتاع جنوب السودان قريب ده زيتو سمعته في شهر 1 سالفا كير تاني عملوا مناورة مشى لكينيا وقال كمان هو داير يقدم مشروع بتاع سلام اسمه تومويني 2. تومويني 2 ده بيتكلم عن انتخابات. الميدياترز بتاع كينيا عند جنرال سومبيو هم يتصلوا بينا واننا كسوما اننا اتمانا معهم اننا اتمانا مع الناس ديل وقالوا لنا يا اخي اننا دايرينكم تجوا لكينيا عشان مباحثات بتاع سلام عشان نمشي لانتخابات في جنوب السودان. بعد ذلك انتخابات بيعملوا بعد ذلك الشعب بتاع الجنوب قال يقدر يقرر حاجه اللي هم دايرين يعملوا عشان بعد ذلك اذا هم دايرين يشيلوا يغير سالفا كير ممكن يغير سالفا كير. المشروع بتاع السلام بتاع تومويني 2 ما يتكلم عن كلام بتاع حل بتاع مشاكل في جنوب السودان. الان هنا في ناشونال سالفيشن فرونت وان هنا في سوما اننا بنقول the root causes of the problem. الناس ما يتكلم في كلام بتاع root causes of the problem to be resolved. الناس ما يتكلم في موضوع
بتاعت أنه لازم يكون أول في سلام في بلد عشان بعدك أن هنا نعمل انتخابات. They want to play this game وناس يمضوا أوراق ودخلوا ناس جوا باسم بتاعت سلام ويقفلوا المعارضة في الداخل ويدمرون. دي استراتيجية بتاعت سلفا كير. عشان كده أننا كلمنا للميدياترز في كينيا under General Sombeo. We told them أننا في سوما وفي National Salvation Front أننا بنشوف الآتي أنه الانتخابات is not a priority at the moment. الانتخابات is not a priority. دي ما أولوية للشعب بتاع جنوب السودان. شعب بتاعنا are bleeding. Our people are bleeding. أننا بنكب دم. شعب بتاعنا بيموت كل يوم. شعب بتاعنا جعان وفقير وبيموت كل يوم عشان الجوع. شعب بتاعنا ما عنده دواء. أطفال بتاعنا في شوارع ما عندهم مدارس. ما في أمن في بلد بتاعنا. البريوريتي بتاعنا كناشونال سالفيشن فرونت وكسوما أنه أولا أننا نحقق السلام في جنوب السودان. كيف أننا نحقق السلام؟ أننا قلنا لهم عشان أننا نحقق السلام لازم يكون في مباحثات بتاع سلام جامع inclusive and comprehensive بالنسبة لكل القوى بتاعت المعارضة وكل الأحزاب السياسية بتاعنا بما فيه النظام بتاع سلفا كير كل civil society groups بتاعنا leaders بتاعنا the faith based groups لازم يكون موجودين فوقه شباب قيادات بتاع شباب قيادات بتاع النساء and so forth. أننا عاوزين كلنا كجنوبيين لازم نمشي لمنطقة آمن لمنطقة نيوترال ونحن نقعد في الوطن ونحن نبدأ نناقش بكل جدية بكل أمانة نبدأ نناقش جذور وأسباب بتاعت الحرب في جنوب السودان عشان نحن نسأل نفسنا ليه أننا بنقتل نفسنا؟ ليه بنقسم نفسنا على أساس قبلي على أساس عشائري؟ ليه أننا بنظلم نفسنا؟ ليه بنسرق الأموال بتاعنا؟ ليه أننا بننكم بنغتصب النساء بتاعنا؟ ليه بنجل الشباب بتاعنا في الشوارع؟ and so forth and so forth. And here we want to discuss the root causes أسباب بتاعت الحرب وبعد ذلك إذا أننا اتفقنا لحل بتاعت أسباب بتاعت الحرب بعد ذلك أننا بنقدر نوقع وثيقة بتاعت السلام أو اتفاقية للسلام اللي بيمثل الناس كله. اتفاقية بتاعت السلام اللي بيخوض النظام الفيدرالي نظام أساسي في جنوب السودان كان نظام بتاعت الحكم. ليه؟ لأنه أننا في National Salvation Front الفلسفة بتاعنا بتاعت الفيجن بتاعنا you want to take the power to the people. You want the people to take their power and to manage their affairs and to rule themselves. عشان كده أننا دايرين النظام الفيدرالي عشان كل ولاية بيقدر يحكم نفسهم وينظم حياة بتاعهم. ده واحد. أننا دايرين نظام بتاع حكم which is inclusive. نظام بتاع حكم الانكلوسيف اللي بيشمل كله أو بيعكس كل القبائل بتاعنا ما زي حسا النظام القبلي المسيطر على قبائل معين. أننا عاوزين نظام بتاع أمن قوي نظام وطني الفوق كل القبائل بتاعنا كان ده جيش كان ده أجهزة أمنية كان ده القوات النظامية. أننا عاوزين يتم تكوين وبناء بتاع أجهزة ده لأنه ده أجهزة مهم في بلد ما في بلد بيقف بدون أمن قوي ونبني أجهزة أمنية وجيش الحقيقة بيعكس روح بتاع شعب جنوب السودان والشعب بتاع جنوب السودان بيشوف أنه ده حقيقة أبناء بتاعهم لأنه بيحميهم وبيساعدهم وبيدافع عن التراب بتاعهم والحدود بتاع الدولة بتاعهم. أننا عاوزين نظام بتاع حكم الفيو ريسورسز بتاعنا بيكون مسؤولية بتاع الشعب بتاعنا يكون عندنا نظام very fair and transparent في
management of our resources. ده كله حاجات نحن دايرينه. وإذا نحن اتفقنا على ده بعدك أننا بنمضي اتفاقية بتاع السلام لكل الجنوبيين ونرجع ونكون حكومة انتقالية اللي بيمثل الناس بتاعنا كله. بعدك أننا نبدأ في السنة بتاعت الدستور الدائم. We start now the process بتاعت permanent constitution. The permanent constitution بالنسبة لنا في National Salvation Front and SOMA we need the permanent constitution process بتاعنا بيكون people based process. يعني ده يكون إجراءات يكون واقف على الشعب بتاعنا. الشعب بتاعنا هم يقرروا الإجراءات الصح عشان هم يقدروا يعملوا القانون بتاعهم بتاع البلد بتاعهم اللي هم اللي اسمه الدستور ده اللي بيحكمهم اللي بينظم حياة بتاعهم اللي ما بيخليهم يظلموا من أي زول. بعد ذاك هنا بنمشي لبعد ذاك لديماركيشن بتاعت البوردرز بتاع constituencies الدوائر الانتخابية. بعد ذاك هنا نمشي للتقسيم بتاع الدوائر الانتخابية بطريقة صح. بعد ذاك هنا مجرد ما يتم توقيع بتاع اتفاقية بتاع السلام بيكون عندنا مشروع كبير جدا عشان هنا نرجع الشعب بتاعنا ورا للبلد. لأنه إذا أنت ما رجعت الشعب بتاعك عندنا more than half of our population out of they're living out of the country. أكثر من نص بتاع الشعب بتاعنا برا من البلد. سواء هنا بنقول لسومبي ولكينين أنه وانتخابات ده المنو هيسويت الشعب ده كله جرى كله برا البلد والموجود يا بلد زادوا جارين كله في القرى داسين نفسهم في السوامس في الجبال في خيران والموجودين حتى في العاصمة بتاع جوبا دي كله قاعدين في مخيمات بتاع UN. طيب ده ناس منو بعدين هيمشي انتخابات. سواء هنا عاوزين مشروع كبير جدا إذا بقى عندنا سلام عشان نرجع الشعب بتاعنا كله في داخل البلد. وبعد ما هم يرجعوا أننا كمان نوصلهم يعني ريسيتل في مناطق بتاعهم في القرى بتاعهم في البايامز والكاونتيز والستيتس بتاعهم وأننا نقدم لهم خدمات عشان هم يبدأ يبني حياة بتاعهم من جديد. While we are doing this recovery program, as we are saying in the National Salvation Front, لازم يكون عندنا very giant, very big recovery program للشعب بتاعنا. أننا بكون شغالين في إجراءات بتاع constitution making process وكلام بتاع demarcation بتاع constituencies borders and so forth. فانتهينا من الكلام ده أننا بكون في فترة ده أننا بكون كوننا جيش قوي وأجهزة أمنية قوية وطنية مثل كل القبائل بتاعنا عشان ما في زول بيجري من عسكري بتاعنا ده عسكري ولا ده قوة ده بتاع قبيلة بتاع فلان ولا بوليس بتاع قبيلة فلان. انت بيشوف القبيلة ده بيشوف الجيش ده جيش بتاع لأنه الناس بتاعهم كله فوقه كان ده بوليس كان ده سجون كان أجهزة أمنية ناس كلهم موجودين فوقه والشغل بتاعهم عشان يعملوا لنا حماية. بعد ذلك أننا نعمل أمن تماما في داخل البلد. بعد ذلك أننا نجري السنسس اللي هو التعداد بتاعت السكان. بعد ذلك أننا نعمل تعداد بتاع السكان عشان هنا نعرف ذاته عدد بتاعنا الفضلنا ده فضلنا كم بعد الموت الثقيل ده ناس بتاعنا فضلوا كم. We want to know this because this will help us in planning in strategic planning بالنسبة للشعب بتاعنا والبلد بتاعنا. الناحية بتاعت الdevelopment you need to have to really census of your own people. بعد ذلك أننا نقرر الانتخابات. بعد ما نحن نعمل قانون بتاع انتخابات قوي ما بيكون فوق ريجي ما بيكون فوق سرقة ما زي انتخابات بتاع SPLM يوم داك على عملوا البسري كل الأصوات بتاع المواطنين بتاعنا الناس اللي واقفين في الانتخابات بالفهم ده بيقولوا الناس بالليل يا جماعة بيصوتوا بتعليمات صندوق واحد بس. الكلام ده كان حاصل في الجنوب وفي ناس بيضغطوهم عشان يصوتوا للحركة الشعبية. الاندبندنت كانديديت في غرب الاستوائية الوقف هناك وكي نجح وكي صناديق بتاعه الأخير جايبينه من منطقة بتاعت منفولو عشان يودوه ليامبيو عملوا أمبوش. الاستخبارات عمل خطة
وعمل امبوش للعربات الشايلين الصناديق بتاع الانتخابات بتاع independent candidate في غرب الاستوائية، وضربوهم والناس جروا وحرقوا العربية وحرقوا الأوراق. ده was الانتخابات اللي كان حاصل في الجنوب. وأي زول نجح سلفا كير كان قال أنا ما داير زول خلاص بيسقطوه كان داير ولا ما داير. So we don't want this type of elections. We need really fair and free elections. المواطن بتاعنا من قلب بتاعه يختار الزول اللي هو دايره عشان ينظم حياة بتاعه. So أنا هنا we told Sombeo أنه these are the processes اللي أنا هنا دايرين نخليه يعملوا أول قبل ما نحن نمشي للانتخابات. otherwise الانتخابات بتاعكم ده هيكون لمنو والشعب بتاع الجنوب ما موجود. So we told them we are ready لأني process الجنوين بتاع السلام اللي بيناقش which is inclusive comprehensive بيجيب الناس بتاعنا كلهم مع بعض وبيناقش جذور بتاعت المشكلة في جنوب السودان. We are ready to sit and discuss them. لكن عشان احنا نمشي لمشروع بتاع السلام اللي بيسموه التموين 2 اللي يغشوا شعب بتاع جنوب السودان ويغشوا المعارضة عشان يدخلهم جوا يقفلهم جوا يدمرهم. مشروع بتاع السلام عشان الناس يجري الانتخابات وباقي ناس بسيطين بتاعنا الموجودين داخل جنوب السودان يعملوا انتخابات بتاع اللخمة كده ويعملوا ريجينج وينجحوا سلفا كير والمجرمين بتاعه. ده مشروع عشان to legitimize Salva Kiir to continue ruling South Sudan. And we are not going to accept that. The people of South Sudan will not accept that. And we told the Kenyans that the people of South Sudan will not accept this kind of process, which is aimed to legitimize Salva Kiir and his regime to continue suppressing us in South Sudan. أنا حبيت عشان نشرح لكم الكلام ده عشان انتوا تكونوا في الصورة شعب جنوب السودان عشان تفهموا بالضبط what is happening in our country and how we are being deceived by this system. So we have told the Kenyans, we have told IGAD, we have told the African Union and the rest of the world, international community, that the National Salvation Front and SOMA and the people of South Sudan are not ready for intikhabat at the moment. Intikhabat للشعب بتاع جنوب السودان is not a priority. The priority for us is peace. The priority for us is security. The priority for us is really basic services to our people and so forth. For us to achieve this, before الانتخابات المهم بيقولوا ده, we want a genuine, comprehensive, inclusive process بتاع السلام which is genuine. الشعب بتاعنا كله بيجي مع بعض, كل التنظيمات بتاعنا يجي مع بعض, and then we discuss our problems. We open our hearts to ourselves as South Sudanese. We talk to our hearts أنه أننا دمرنا البلد بتاعنا, and therefore it is a time for us to reconcile. It is a time for us to resolve all these problems so that we rescue what is there in South Sudan. Otherwise, if Salva Kiir continue to insist, if some of the people in the region or in the international community want to force South Sudanese to be ruled by Salva Kiir, this automatically will lead to the disintegration of this country, and that will be the end of South Sudan. And for this not to happen, South Sudanese must come together. We need to talk with one voice. We tell our brothers and sisters in the region, in the continent of Africa, in the international community, and for us to go for intikhabat. These are the processes that we want. عشان يكون في انتخابات نزيه, انتخابات نظيف. الشعب بتاعنا بيقدر يختار الحاجة اللي دايرينه ينفذهم في بلد بتاعهم. أنا هنا أيضا National Salvation Front, we are working very hard عشان هنا نوحد الصفوف بتاعنا كمعارضة. زي ما أنا قلت قبل, unity is important. Unity is a key
عشان كده National Salvation Front is reaching out to all our brothers and sisters in different organizations بتاع معارضة وحتى المعارضة الموجود في داخل البلد التعبانين المضغوطين ديل والcivil society and others and other groups بتاع women and youth. You are reaching out to all these groups. You are trying to sensitize them and cheap gains will not liberate the people of South Sudan. Cheap gains will not remove Salva Kiir from power. Cheap gains will not unite us because some of us, Ya Jama, they think a shortcut for peace is good. But we are saying a shortcut for peace without really addressing our problems will not bring peace to South Sudan. Ita mungkin tagor ma Salva Kiir, utam de itifagia, you call it whatever, uta hatemshi jua, Salva Kiir will not give you any peace of mind. You will be treated like Salva Kiir and the rest of SOA inside the country, and you will be destroyed. حتى منصب اللي بدوك بسيطة وشير مصاريف اللي بديك بسيطة, it is a matter of time. 3 شهور أجد بيكون ما في. Then you are told أطلع برا من الهوتيل أمشي ببيت بتاعكم. And there is no money here now. And you will suffer. كان أنت دير تنينج بعدين بيخطوك في السجن and then you are killed. So هنا we are appealing to our colleagues in different organizations بتاع معارضة أنه أننا نوحد الكلمة بتاعنا للأساسيات الحقيقية اللي بيقدر يجيب السلام للبلد بتاعنا. Our shortcut will not free our people من Salva Kiir. Our shortcut processes, dubious kind of processes will not help us, will not make us a free human beings. Dubious processes will never make us to live a dignified life. عشان كده أنا هنا في National Salvation Front وفي SOMA أنا هنا we don't want any dubious process. إجراءات بتاع سلام بتاع لخمة ودوران, we don't want that. And هنا we want the process which is transparent. Everything must be clear. Our people must know what we are doing. مش أنا هنا بس كقيادات بتاع معارضة نمشي للمباحثات في غرف مقفولة مع حكومة ونمضي اتفاقيات ودخلونا جوا. For us in National Salvation Front, we believe أنه any مباحثات أننا بنعمله, we are doing it on behalf of our people. أننا بنعمل المباحثات دي بنيابة عن الشعب بتاعنا. Because you have the trust of the people. And therefore we'll never betray the trust of our people in us. To talk on their behalf. To commit ourselves to a better process. To a correct process. So أي إجراءات اللي ما تمام, أي إجراءات Salva Kiir want to deceive our people and deceive المعارضة ويدخلوا ناس في الداخل ويدمر المعارضة وهم يا صوت بتاع الشعب بتاعنا at the moment. And then Salva Kiir will continue in power. National Salvation Front will announce to anybody, لكل الممبرز بتاعنا بتاع معارضة وكل التنظيمات بتاعنا بتاع معارضة في الداخل وفي الخارج, أنه National Salvation Front will never accept any dubious process. اللي في النهاية بيخلي الشعب بتاعنا بيكون مظلومين, اللي بيخلي الشعب بتاعنا بيكون مستعمرين من قبل بتاع حكومة بتاع Salva Kiir, اللي بيخلي الشعب بتاعنا بيتدمر, اللي بيخلي الشعب بتاعنا بيكون تحت الرهبة بتاعت حكومة الظالم بتاع Salva Kiir. National Salvation Front شعب بتاع جنوب السودان نيابة عنكم will never accept any process اللي بيخلينا يظلمونا مرة تاني. عشان كده هنا بنتكلم بنقول لكل القادة بتاع معارضة في الخارج وفي الداخل أنه هنا نوحد الصوت بتاعنا. إذا هنا وقفنا مع بعض, yes we are suffering at the moment, هنا all of us in the opposition we are suffering, لكن هنا نربط البطون بتاعنا كمناضلين حقيقيين واقفين عشان الشعب بتاعهم التعبان المظلوم. Let us come together. Let us unite on the basis of these principles of the liberation of our people, of giving the power to the people of South Sudan to decide for their future, for themselves.
not us at the end of the day. We want us to come together and unite on this basis. And I want to say clearly today here that any unity ma'ai tanzim siyasi on the basis bita'annu anina to compromise the rights of our people, to compromise freedom of our people, to compromise dignified life of our people. The National Salvation Front is not going to be part of that. The National Salvation Front will be against it, because all of us, we are paying all these sacrifices for the people of South Sudan, for us really to deliver really peace to them. So I call upon you, all of you, Al-Muwarad al-Mawjud fi Kharij, that National Salvation Front is ready to work together with you on the basis of really principles and values of freedom, of justice, and so forth. عشان نحن نقدر نطلع الشعب بتاعنا من الكلام ده. لكن أي تنظيم سياسي دير يعمل cut short عشان يجري لجوبا، عشان يمشي يلقى منصب، عشان يمشي يلقى قروش. National Salvation Front is not going to be with you. We will not ally with you. If you want to sell our people out, we will not ally with you. And we'll continue to mobilize the like-minded people of South Sudan. We'll continue to mobilize the committed sons and daughters of South Sudan to come together and to unite until we liberate our people. So أنا أقدر أقول كلام ده الليلة بالواضح أنه National Salvation Front is for the unity of our opposition. It's for us to come together. It's for us to ally and cooperate, but not on the basis of our stomachs, not on the basis of us need our stomachs, not on the basis of us want to feed our children, not on the basis of us want position for ourselves, not on the basis of us running to Juba to get money. No, it's for the basis of us really to sacrifice for our people, dear compatriots, member of NAS. This is our position. International community, don't get deceived by some people who sometimes accuse National Salvation Front that don't want to ally with other opposition groups. No, we are the first to work for unity of our opposition. From the day one, from Addis Ababa up to Khartoum, up to Rome, National Salvation Front continue to work very hard to bring the opposition together, for us to unite. But our condition is one. We have to work together, we have to unite on the basis of us sacrificing for our people, not for ourselves. عشان هنا ما نكون زي الحركة الشعبية يا جماعة في الحكم. الحركة الشعبية, they fought on the basis of taking South Sudan as theirs. الحركة الشعبية في النهاية جاء ظهر في النهاية القيادة بتاع الحركة الشعبية خان شعب بتاع جنوب السودان وشال البلد كله في يد بتاعهم وقال بقى حقهم, because they were in the bush for 100 years and therefore South Sudan is theirs. And you can even hear from their songs أنه national South Sudan ده بلد حقهم ومن طلعوا بسلاح. What about the شعب بتاعنا اللي كان قدم البقر, اللي قدم الغنماية, اللي قدم البفرة, اللي قدم الدقيق والذرة? All this. What about the نسوان بتاعنا اللي بيطحن الذرة ولا شريف ليل ونهار في الغابات؟ What about الشباب والنسوان بتاعنا اللي بيرفعوا اللوجيستكس بتاع الجيش الشعبي من منطقة لمنطقة بديم المويه؟ What about العجائز بتاعنا, our elders اللي قاعدين يصلوا للحركة الشعبية عشان ينتصر, عشان يحرروا البلد؟ What about our spiritual leaders اللي وقفوا قويين جدا عشان الحق بتاع شعب جنوب السودان, and they continue to pray for the people of South Sudan to be free? What about all these people? It was not Kalashnikov alone that liberated South Sudan. All of us who are commanding, we commanded the SPLA forces. وعنينا شفناهم, عنينا we saw by our eyes how our people, our masses, stood by the revolution
supported Dr. John, supported Salva Kiir and all of us, and supported our army, despite even crimes that is committed against the people of South Sudan. الشعب بتاعنا بكل الجرائم الحركة الشعبية ارتكبوا ضد شعب بتاع جنوب السودان، الشعب جنوب السودان لأنه بيحبوا ده أبناء بتاعهم، هم قال لهم أننا بنغفر لكم، أننا بنغفر لكم من كل الجرائم اللي ارتكبتوا ضدنا. And we'll continue to support you for the sake of the motherland, for the sake of our freedom, for the sake of our dignified life. What about these people? عشان الليلة الحركة الشعبية يغني في جنوب ويقول أنه الجنوب ده حقهم هم حرروه بدم. What about الشعب كله؟ ده خيانة. And I was telling people in Juba before we came out, أنا بشوف أنه this is a betrayal. ده خيانة عظمى القيادة بتاع الحركة الشعبية عملوا للشعب بتاع جنوب السودان. عشان كده أنا هنا ما دايرين الكلام ده يتكرر تاني. National Salvation Front will be ready to ally, will be ready to unite مع any like-minded group بتاع معارضة في الداخل وفي الخارج, civil society, everybody, shabab and women, provide that you love our country, you love freedom for people, and all this that we want for us really to do it. لكن عشان يجرونا لألاينس عشان احنا نمشي نبيع الشعب بتاعنا برا, يجرونا لوحدة بتاعت المعارضة عشان احنا نمشي المفاوضات, fighting for a position for ourselves and wealth. National Salvation Front is a dedicated movement for the people of South Sudan to the end, and will not be lured to this kind of dubious kind of organizations. But if there is any organization that is committed for the people of South Sudan, National Salvation Front is the first to ally with them and unite even with them. Not even ally, unite with them. And I want to announce to you today that, as you know, we have been in talks with our brothers and sisters of the IO under Riek Machar, who are in prison in Juba since they came out. We are cooperating with ourselves, and as you know, in many places, we are just like one army now. We are living together, we are fighting together, we are providing services to ourselves, and we are supporting ourselves, we are enforcing ourselves. I want to announce this to the people of South Sudan today. And National Salvation Front is working very hard to strengthen these ties. أننا شغالين شديد عشان هنا to strengthen these ties with our brothers قيادة بتاعت الIO في الخارج الآن under نتنيل أويت وقيادة بتاع رياض مشار الموجود في السجن والكل الغادة بتاعهم. We are working very hard to strengthen these ties, to strengthen this unity, to strengthen this cooperation. وأنا دين نقول لكم إن شاء الله, if not today, maybe tomorrow, and هنا also will come out to the public. And then هنعمل بيان about our cooperation, what level we are now. مع الحركة بتاعت IO in opposition under Dr. Riek Machar. وأنا بقول IO viva, NAS قوة, IO viva, NAS قوة. And this is the unity that we want. As I said, it is only when we unite we'll be able to rescue our people. We'll be able to liberate our country. Let us forget this calamity Khashumbiut. Let us forget this calamity Gebila. Let me forget all these kind of things, this nonsense. The key is only our unity. So I applaud today our colleagues, the leaders بتاع IO الموجودين في الداخل وفي الخارج وكل الجيش بتاعهم وكل الممبرز بتاعهم under Riek Machar. لكل الروح الكويس, the good spirit that made us to come together.
that make us today to be cooperating and fighting hand to hand, defending each other in the fronts. And we are going to continue building this coalition. We're going to continue strengthening this coalition to the highest level. And I want to tell the members of the National Salvation Front, Al-Jaish wal-Kul members bitaw. I want to tell the leadership bita IO under Riek Machar, Al-Jaish wal members bitaw, and we should not go back. We should not go back again. This is a very great step. Let's continue to build on it. عشان نحن نقدر نوحد نفسنا تماما ونحن نقدر ننقذ البلد بتاعنا. When we come tomorrow, when we announce tomorrow, I'm sure our people are going to be happy because, as I said, unity is a key for our freedom. And we are going to reach out to all opposition groups outside the country. Our elder, General Simon Garwich, and the rest, we are also reaching out to them. Tanzimat al-Ukhra, fil UPA, we're also reaching out to them so that if we are going to have any coalition tomorrow, it must be on the basis that of this commitment really to liberate our people. The National Salvation Front is ready for that anytime. Together with Soma, we are standing very firm for any genuine cooperation together with anybody. And we are also talking with Tanzimat with Muarada fi Dakhil. We are also cooperating. Hatta Muarada al-Mujud fi Dakhil. We have Muarada fi Dakhil for security reasons. We are not going to announce it here, but also we are cooperating with al-Muarada al-Mujud fi Dakhil al-Balad. Let them do whatever that they can do inside the country. Tanzimat bita Mujtama al-Madani and so forth. Shabita Juba Sudan, we are coming together slowly. We are coming together. It's not going to be overnight, but we are working very hard for us to be together. So in this, people of South Sudan, أنا قدرنا أعلن لكم أنه National Salvation Front في الطليعة. We are vanguards to bring unity of our people, to bring unity of the opposition of our people, to liberate their country and the people of South Sudan. الشباب بتاعنا والنساء في National Salvation Front وفي البلد كله أننا نقول لكم مبروك للوقاف بتاعكم، للصبر بتاعكم، للريزيلنس بتاعكم في الزمن ده كله. بالذات النسوان بتاعنا، انتوا اكثر ناس تعبتوا في جنوب السودان، الموجودين في داخل البلد وفي خارج البلد. انتوا اكثر الناس التعبانين، ونحن بنحس بالمعاناة بتاعكم. And we are living your suffering throughout our struggles. المرة بتاعنا ما أخذ راحة كله. حتى الأبناء بتاعنا الحسب بشكل في الفرونت. It is because of our women. عشان المرأة بتاعنا الواقف قوي، يهو بيهنوا بيدقوا بيغتسبوا، and they continue to support the struggle. And they continue to stand by our families. You, our women, you are the symbol of our greatness. انتوا رمز للقوة بتاعنا، انتوا رمز للعظمة بتاع بلد بتاعنا. وانا بقول لكم مبروك بالتياس بتاعكم، بالتعب بتاعكم والإحانة اللي عملوا لكم، وسط بالذات حكومة بتاع حركة بتاع سلفا كير والحكومة بتاعه والحركة الشعبية في الحكم الآن. أننا بنقول أننا هنرجع الكرامة بتاعكم. National Salvation Front and the like-minded group هيمسح الدموع بتاعكم. أننا we work very hard day and night until the day when we see our people, our women in South Sudan are walking with their heads up, dignified, محترم والمحترم. And we are going to put programs that develop our women من تعليم وصحة and everything.
and you take your rights within the country. زي أي زول موجود في داخل البلد. فأنتوا السؤال بتاعنا know that the National Salvation Front, you are in the hearts of the National Salvation Front movement. We are for you. We will continue to be for you because we have seen your suffering. And nobody have suffered in this country more than you, the women in South Sudan. لأنه الإهانة اللي عملوه للمرأة بتاعنا في جنوب السودان, it never happened in our history. It never happened. عشان كده National Salvation Front will work very hard عشان يعيد الكرامة بتاعكم. We'll put every effort. أي برنامج that can really reverse the whole thing. National Salvation Front is going to do it with the like-minded people في جنوب السودان. وأنا بقول لكم أنتوا تشجعوا نفسكم. وأنا بقول لكل الحركة بتاع National Salvation Front يجيب المرأة بتاعنا في داخل National Salvation Front في داخل البلد so that they participated fully for the liberation of our country like anybody. الشباب بتاعنا, you are the vanguards of this struggle. انتوا يا طلايا بتاعت الثورة ده, انتوا تعبتوا في يد بتاع حكومة بتاع سلفا كير. انتوا اللي قدمتوا تضحيات, انتوا اللي قدمتوا الدم بتاعكم. You left your families, and some of you left your families and even were taken even by Harka Shabia when you were very, very young. Like Ajesh Al-Ahmar, when they were taken. لبيلفم للتدريب. Some of them were underage. And some of them died all in the war, in the bushes. We are not going to forget you. Our young people, you are the vanguards of our struggle. And we have seen it by our eyes when we are commanding the forces of the SPLA during the struggle of the SPLA. إحنا شايفين الشباب بتاعنا كيف قدموا تضحيات, كيف ماتوا, كيف قدموا الدماء بتاعهم عشان البلد بتاعهم. Now it is time for you to rise. إحنا شايفين أحملوكم, جدعوكم, ما في تعليم, بقيتوا في شوارع. And the regime is now calling you names. بقيتوا بيشوفوكم زي مجرمين كحيوانات. No, the National Salvation Front want to tell you today that you are the owners of your nation. You are the owners. انتوا يا أصحاب بتاعت البلد بتاعكم, ما المجرمين الموجودين في الحكم. السلال في يد بتاعهم ده. Soon you are going To the road, to protect your mothers and fathers, your people, your land. We will train you. أنينا هندرب الشباب بتاعنا كله. Those who are for schools, they will go for schools. أنينا هنوفر مدارس للشعب بتاعنا لأنه الإمكانيات على حسب بيسرقوها. أنينا بنبدأ نظام بتاع التعليم القوي عشان الناس بتاعنا يتعلموا, شباب بتاعنا يتعلموا. وديل المال لاقين التعليم. We are going to collect all of you. أنينا هنجيبكم كلكم. أنينا هعمل لكم برنامج بتاع recovery. We will console you because it is not you اللي خلى نفسك عشان يتجاوب في الشارع عشان يشوفوك كزول مجرم, كزول حرامي. It is not you for you to call all these names. ده النظام ده يا جداكم. نظام بتاع سلفا كير يا جداكم. بدون تعليم. البارنتس بتاعكم they are not given the salaries عشان بقدر يساعدكم. عشان كده انتوا طلعتوا في الشوارع. ده النظام ده يا ظلمكم. National Salvation Front هيكون عندنا برنامج استراتيجي للشباب بتاعنا. And all of you are going to be beneficial for our country. كلكم هتكونوا مفيدين للبلد بتاعنا. ما في زول بيهينوا. حتى الما متعلم منكم انتوا هتكون عندكم مكان في بلد بتاعك ويحترموك. والشغل اللي انت بتعمله ده هيحترموه بأي زول. الزول اللي 100 شهادة هيحترمك انت اللي ما عندك شهادة ده because you have something you are doing, you are also contributing to the welfare of the society.
So علينا بيكون عندنا برامج قوي بالنسبة للشباب بتاعنا. But at the moment we also appreciate your stand by the Revolution International Salvation Front. You are now in the front. You are fighting. We need all of you to come out, join the struggle, so that we liberate ourselves as soon as possible. عشان احنا نقدر نعمل برامج القوي ده to make our youth really to recover and take their place in our midst, in our society, in our country. بالنسبة للأعضاء بتاعت ناس تاني، أنه هنا عندنا تاريخ طويل في النضال. الآن أنتوا عملتوا 9 سنة في كفاح في النضال، وأنا بقول لكم أن هنا we should not sing unity to other people or to the people of South Sudan and we are not cohesive. We need to be cohesive. لازم نوحد نفسنا، لازم يكون في تفاهم قوي في النص بتاعنا عشان نحن نقدر نقدم الحركة اللي قدام ونحن بنقدر ننقذ البلد بتاعنا. انتوا قدمتوا تطهير كثير جدا وانتوا تعبانين. But again, there is no limit for us really to endeavor and to continue providing every sacrifice for us to be free, for our people to be free. So I urge you today, leaders and members of the National Salvation Front, that we have made history to our people. Into Nidal al-Mabtaq. You are not a revolution that can be defeated. You are not. You are not a revolution that can be destroyed. You are not a revolution that can surrender, despite the challenges that they are facing. So you have made history not for you as individuals or as Haraka, but you have made history to our people. You cannot believe how the people of South Sudan are so proud of you. وقاب بتاعكم القوي بجانب الشعب في جانب الشعب بتاعنا. وقاب بتاعكم القوي تحت كل التحديدات عشان انتوا تستسلموا وتسلموا الشعب بتاعنا عشان يعيشوا عبيد. ان شاء الله انت قاعد في جوغاب الجيش بتاعنا ماشيين عريانين افيانين تعبانين. Don't think that you are really very weak. You are so great in the eyes of our people. Mata bitana de kulu mashogolarian bitana da. You are the hope of our people. You are the hope of our future, of our children. So you stand very firm. Don't allow yourself to be lured with any nonsense talking. الزولتان بيقول يا اخي تتابان مالك زي ده يا اخي ما انت اجري ارجع جوا سلم لسلفا كير. Don't accept this kind of talks. زولتان بيقول لك تبقى تعبان ما خلاص تخلي National Salvation Front. Go to exile. امشي للكامب. Don't accept that. Don't destroy your greatness. You are so great. And our people putting all their hopes on you. وشعب بتاعنا بيخطك في راس بتاعهم. So let us not let down our people with all the hopes that they put on us. Because your struggle is not based on anything, but it's based on strong principles and values for the liberation of our country, for the freedom of our people. So أنا بقول أنه أنتوا أجيفوا قوي، يتوحدوا، be cohesive, and continue to work for the struggle for us to liberate our people. الجيش بتاع سلفا كير والميليشيات بتاعه أنا بقول أنه أنتوا أبناء بتاعنا، أنتوا بنات بتاعنا. The only problem is that you are so deceived. غشوكم بأسباب بتاعت الpositions
غشوكم بأسباب بتاعت المال، غشوكم الأسباب قبلية. Don't accept this again. الكلام ده بيقى واضح يا جماعة. Salva Kiir is not for you. حتى زول الجاي من حلة بتاع Salva Kiir from his village, Salva Kiir is not for you. Salva Kiir is killing you. So we are appealing to you, and it is time for you to come and join your brothers and sisters in the struggle, so that we build a country of proud people, so that we build a country of dignified people. مش بلد بتاع عبيد، بلد بتاع ناس مظلومين وتعبانين. So we are appealing to you that anytime you decide to join the struggle, you are welcome. And we have already instructed our forces to welcome everybody. Decide now at this hour to join the struggle. And for those who don't want to join the struggle, leaving Nizam bita Salva Kiir, we have already instructed our forces. Anu yaftaloma tarik, khalir ya lebelet. Kalimshi le mal bitao. Yemshi dus sila bitao, uyogun fibeles kamuatin. If you don't want to fight, we should not harm them when they're running, when they're deserting the bases of Maskarat bita Salva Kiir. We have instructed all our forces not to harm them. And you khalim yemshu, since they don't want to fight. They don't want to be used by Salva Kiir to kill their own people. And I also appeal to our brothers and sisters in the IO under Riek Machar and others, Anu Anihina, to open safe corridors to all the deserters. Bida Salva Kiir, Al-Rafidin Salva Kiir, deserting from Salva Kiir or Mashil al-Qura bita'am. This is a message to you. Amal al-militiat bida Salva Kiir, those who are in the Muarada, Al-Forces bita IO, Al-Damma li-Salva Kiir, Al-Forces bita Agwelek, Al-Damma li-Salva Kiir, and other forces bita Sawa, Al-Damma li-Salva Kiir. And then minugullekum anno, when you decided to sign the 2018 agreement, you decided with one heart, anno hagiga into Darin Salam, del Beled. And you went in without even your army, believing annu Salva ayahtarim al-ittifaqiyya bitaakum da. But unfortunately, Salva is now clear. He is not for you. The only thing that Salva is doing is destroying you day and night, using you against each other. Anina beniftakir anu ja'a zaman into Mashetu Juba, and you have discovered exactly what Salva Kiir is doing for you and for our people. So we appeal to you, don't allow yourself to be used to kill your own citizens, to kill your own communities. Don't allow that. Don't accept that. It will be a treason. You'll be treated exactly like Asakir with a Salva Kiir at the end of the day. Don't allow that. If you get a chance, you desert. You come back, Salva Kiir is now weak. When Salva Kiir terrorize you, when suppress you, وخلاك to surrender to him, قوة ده بيقى ما في. قوة ده انتهى. So if you rebel today من Salva Kiir ما بيقدر يعمل لك أي حاجة. You rebel, come out, join us, and we are going to be a formidable force that will really remove Salva Kiir. So anihna bin nitikum nida anu, all of you come out. When you went inside, we know very well anu into Mashetu, with taslam to Salva Kiir, it was not from your hearts. Lakin amalokum irhab, haddadukum. Salva Kiir used different ways for you to surrender. But now you have went in into Mashetu Juba. Into shuf to Salva Kiir wa nizam bitaw de bi'amlu fi shunu. So into qariru ba'da to come and join your brothers and sisters in the struggle, so that we go back again and remove him and liberate our people. So this is our message to all of you. Al-Militiat al-Hassa Mawjud ma Salva Kiir. Our other message to the members of international community and friends of South Sudan. Anina binugul anno, the National Salvation Front is committed
to a peaceful resolution of the country. But before that, we want to thank you for your support to our suffering people. You know that there is no government in South Sudan. And Salva Kiir regime surrendered our people to your hands. The little humanitarian support is from you to our people, not from the government or not from the regime of Salva Kiir. Salva Kiir mendo haja. He surrendered our people to the hands of the international community. So Anehna, we want to thank you for your support to our people, especially at this time. And we want to say that the National Salvation Front is committed to a peaceful resolution of the conflict, especially the root causes of the conflict in the country, so that we achieve peace, really genuine peace. Any shortcut is not going to work. It's going to cause more suffering to our people. So this is our message to the members of IGAD, the AU, African Union, the UN, European Union, and the rest of the international community and friends of South Sudan, that we appeal to you to support the people of South Sudan to resolve their crisis, their problems, not by really leaving these problems not to be resolved and forcing them to be ruled by Salva Kiir, or forcing them to go for these fake elections, which is announced by Salva Kiir, but really to work and urge and pressure Salva Kiir to come to a genuine process that addresses the root causes of the problem in a genuine, comprehensive manner that is inclusive, that is bringing all our people together to discuss their own problems. We need your support at this time. Other than this, any process which is not genuine is not going to bring peace to our people. This is our message to the international community. The people of South Sudan have high regard, respect for you, for the support that you have been giving to them throughout our history. Because our history is history of wars. From Anyanya 1 to the SPLA and now. You are the only people who are really rendering support and assistance, humanitarian assistance to our people wherever they are in the country. Though it is not enough, but whatever that you give is keeping our people alive. So we thank you for that. But for us to stop the humanitarian support, we need the problem to be resolved. We need the problem to be resolved. عشان يكون في سلام. So that the people of South Sudan then bother you to provide them humanitarian support. You have enough resources. If you have a genuine peace in the country, if you have government of the people of South Sudan, which is committed to the people of South Sudan, our resources are enough to feed us, to secure us, to provide every support that our people need, be that developmental and others. So we urge you and appeal to you at this time, at this moment, really to work hard for the genuine process for peace in South Sudan. مواطنين بتاعنا الأحرار، شعب بتاعنا في جنوب السودان، اليوم ده كبير واليوم ده عظيم. International Salvation Front والنضال بتاعه والشعب بتاعه في جنوب السودان. هنا في National Salvation Front will continue to struggle for justice, peace, and rights, and dignified life for our people. هنا هنجيب معاكم. هنا بنجيب معاكم with courage, بالشجاعة. We will stand with you with courage. We stand with you
بدون ما نحن نحتز نقف مع الشعب بتاعنا بشجاعة كامل بدون أي خوف لغاية الشمس بتاعت الحرية بيطلع للبلد بتاعنا، لغاية الشعب بتاعنا بيكون عنده السلام الحقيقي في البلد بتاعنا. وأنا بطالب منكم أنه نحن نتوحد، نوحد نفسنا، نخلي الكلام بتاع التقسيم لأسباب بتاع قبلية، لأسباب بتاع منطقة الفلاني. سلفا كير استخدم التكتيك بتاع يقسمنا بالقبيلة بالمنطقة عشان هو يستمر في السلطة، لكن في النهاية الحكومة بتاعه ويا النظام بتاعه ده ما ساعد أي زول، حتى الناس بتاعه ما ساعدوا، ما عدا المجرمين الموجودين معهم في الحكومة ياو نكم القروش وسرق القروش كله والأموال بتاعنا كله وقتلونا. They're using us to kill ourselves. Then us using our abilities and our capabilities to destroy them. ده شطارة بتاعهم اللي هم نجحوا فوقه to divide us. But if you come together today إذا وحدنا الليلة في جنوب السودان بكرة بيكون عندنا حرية. سلفا بيكون ما موجود، مجرمين بتوعهم كله ما موجود and will take our country. والتعب بتاعنا كله بيجيف. All our suffering will disappear. And we'll go back home, organize ourselves, establish our nation. And we have enough resources that can make us live a dignified life and prosper and live a happy life. شعب جنوب السودان، وانا ماشي للنهاية للكلمة بتاعي الليلة ليكم العيد بتاعنا التاسع، الانطلاق بتاع الثورة بتاعكم الكبير والعظيم. أنا بقول لكم إذا وقفنا مع بعض هنا بنقدر نتخطى كل العقبات وكل الظروف والتحديات اللي موجود قدامنا. We'll be able to overcome all the challenges that are facing us. وربنا هيكون معانا. God of our ancestors, the God that created us in South Sudan, is going to be with us at the end of the day. Will support us. And we are going to be free human beings in that great country. Nazgua, people power. Nazgua, people power. Nazgua. God bless you and God bless South Sudan. Thank you very much. Thank you. Nazgua, people power. People power. Nazgua, people power. People power. Nazgua, people power. Thank you so much, General. Thank you for the speech. Junubin, you have heard the message. Clear, direct, uncompromising. 9 years after its founding, the National Salvation Front stands firm in its purpose to end the politics of domination, dismantle the machinery of exclusion, and reconstruct the republic on federal democratic foundations where every citizen stands equal before the law. The struggle is not driven by ambition, it is driven by necessity. A nation cannot survive where power is monopolized, where institutions serve tribes instead of citizens, and where public wealth feeds private networks. The path forward has been outlined by General Thomas. It demands courage, it demands unity, it demands clarity of purpose from every one of us who refuses to surrender the future of South Sudan. History moves when people move. The task now belongs to the nation. It belongs to us. The struggle continues. The cause remains just. The future remains open. Long live a just, diverse, and prosperous South Sudan. Nazgua, people power. Nazgua, people power. General Thomas. Nas Goa. Goa. General Thomas,
Thank you so much for your speech. Power. You can take your leave anytime from now while we're wrapping up. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Almighty God, have mercy on our people. Give us wisdom and power to liberate our nation from oppression, to achieve peace and prosperity that will ensure freedom, justice, and equality. National Salvation Front will struggle to restore unity, dignity, and power to the people of our nation, that preserve diversity and establish a federal democratic South Sudan. We shall honor the blood of our martyrs forevermore. Always NAS, Goa, people, power. NAS Goa. NAS People Goa, power. people power. NAS Goa. NAS Goa, people power. Happy 9th 9th anniversary. Thank you, ladies and gentlemen. Goa. We'll play the General final Thomas Power. song for us and we'll be out. General Thomas, your excuse. You can leave the podium. Thank you so much. Stay strong, Namak. We are all في ضرب النداء مع بعض. Compatriots, now we believe we have heard enough. We have enough that we have in our plate now. For us as compatriots and for the people of South Sudan, I believe everything has been stated, is laid out for us. All we need to do is to have courage to go on and implement what is right, what is just for ourselves, for our children, for our future, for our generations and generations to come. Any one of you, if you have anything to say, you can say now. Otherwise, we can move our party, go to celebrate anywhere, any way we can. Definitely. Go ahead. Go ahead. Yeah, we can just end here. We just Okay. just before you end, I just wanted to salute all our leaders that have come and join us in this celebration. I wanted to recognize the able leadership of our Deputy Chairman, General Thomas, General Faiz Fotur, and all the other leaders of the army and all the leaders in the political secretariat, Deputy SGs here, and all the other members. We are in this together. I just wanted, before we exit the scene, I wanted to recognize all of you and all the people of South Sudan and those who have come to join us today in this celebration. Thank you so very much. NAS Goa, People's Power, NAS Hadid, NAS Jigijigi, NAS Aborengi, NAS Shedid Kawi. Tamam. Let's continue. Tamam. Bulldozer, you want to say something quick before we can move off? Compatriot Lion Bro. Ana taban gibel zaman tumbada dana kan fi talamin shokol lakinana it was really a great message. So the people of South Sudan have listened carefully to the chairman, and you can see from the reaction of the comment section. Okay, that means the message has been really received with the greatness. So it is now our responsibility as the members to continue to enforce this message. Ana maenda jaketir, ana best begul, long live NAS, long live Gerald Thomas, long live the leaders bitana kulo. Nidal mistemir, unna maakum, na bogi warakum, loitum zatu derna senna binenzil on the ground, let us know we are ready to go on the ground. Ma na sakar na ma kaifin. Logule lela ya Simon, lima fasha KMC on the ground, I'm ready to go. So, ana best begulu shukran, orabuna
kun maakum kullu. Oh, I think nabeligo mahala na bija dugulu gara al-kebir de fogu. Taban de yom kebir lela. O namaderu mina ketir. Bija karab mola de sake. So kelina sibu zede. Al-muhim shukran. Rabana kelban kumukulu wide. Very good. Very good, compatriot Reza. Yeah. First of all, happy anniversary to the people of South Sudan and to the leadership, the military wing and political wing, and also in diplomatic sector. I want to salute you all and want to appreciate this great message from our leadership, General Thomas Shirilo Soka. He really spoke from his heart to his people of South Sudan. And he's so determined. And he also made a promise that he will not sign any agreement that will actually sell the right of the people of South Sudan away. He also emphasized on the unity of the opposition with the condition that he also put it, and most of us, we agree on it, that this, if we want to unite as the opposition, we have to put a priority first to the people of South Sudan. It's nothing about a shortcut or just to go to Juba and get position. This is a very great promise to the people of South Sudan. That means, and this actually from the inception of NAS, General Thomas has determined that he will not just sign any random agreement just to go and give people position. He wants to make sure that the power is given back to the people of South Sudan. So we appreciate these sacrifices. And the other thing also, to our great forces on the ground, despite all this situation, but they are still standing tall. Until now, we are in 9th anniversary. So brother Lion and the people of South Sudan and members of NAS, we want to salute you all for listening to Chairman today. And please take this message, whether you're NAS member, whether you're other opposition, or the people of South Sudan, utilize it and think about it. Because indeed, our people have suffered enough. Like you heard from General Thomas, he might also not give a lot of information out because he knows a lot about what's going on within the regime or in the system. So let's all come together so we can rescue ourselves and rescue our country. And I will say, Commissioner Lion Lee, our Lion Roa Maulana Lee, I appreciate you for this organization today. And thank you very much. May God bless you. And I say happy NAS anniversary, NAS Gua, people power, and shukran. Thank you so much for everyone. And for me, I would just say, let us rise up. Let us rise up. This is a message from the National Salvation Front We can to bring peace and unity to our people. Fully and GMC, South Sudan Mega Media, everywhere we are, back home in our bushes, in our villages. Let's continue the celebration. Rise up, my people. 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 Yeah, rise up, my people. Rise up, my people. Yeah, rise up, my people. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to stand for our rights. It's the revolution time. We got to speak our minds. It's the revolution time. We got to speak our minds. National Salvation is fighting to liberate our suffering people.
National salvation is fighting to liberate our suffering people. NAS, people power. NAS, people power. NAS, yeah, people power. NAS, yeah, people power. National Salvation Mission to restore our unity. National Salvation Mission to restore our dignity. To bring us the rule of law and accountability. Social justice and the equal rights. To restore people dignity, establish a federal system. We believe in people power to restore our unity, to restore our rights. NAS, people power. NAS, people power. NAS, yeah, people power. NAS, yeah, people power. It's a time for South Sudanese, to rise up to fight for their own rights. We got to move this regime out of our way. General Thomas doesn't fight for position, but rather solution. National Salvation doesn't fight for position, but rather solution. Look at all opposition in Juba, they sign peace with no solution. Look at all opposition sign peace in Juba, they left with no solution.